of called Vishwas silencer, and he got the patent. Remember, आज का टीचर दिन है. Dr. Karad sir, he was the most popular professor in his tenure at COEP and MIT. Next, जिस क्लास को वो पढ़ाते थे, see what is the beauty of the teacher? The compassion in heart and passion in belly. He always used to teach the lifetime examples, the living examples in hand. आज कभी भी जाओ, बाहर जाओ, यूएस जाओ, यूके जाओ, एयरपोर्ट पे लोग मिलते हैं, पैर छूते हैं. सर आपने हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, आपने हमें मशीन्स, इंजिन्स पढ़ाया था. A most reputed, most popular teacher. जब क्लास लेते थे तो कहीं बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, and the next class the hall always went empty. Such a popular professor who lived the subject. जो भी subject पढ़ाते थे ना, वैसे किताब लेके नहीं, real time examples, what those are happening in and around, that he used to quote that examples. And that's why these MIT में बोला कि started by academician, not by the politician or industrialist. So this research word, and always our students or the entire the society used to say, if you are not getting into IIT, get into MIT. आज का शिक्षक दिन है. मैं बात करना चाहूँगा, मुझे all the teachers who contributed in building up this MIT, हमारे प्रकाश जोशी सर है, दराड़े पाटिल सर है, अगेन अ वेरी पॉपुलर प्रोफेसर ऑफ रेप्यूट, इंजीनियरिंग, ड्राइंग और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे. बहुत दराड़े पाटिल सर यहाँ पे है, अ वेरी पॉपुलर प्रोफेसर, वेरी रेप्यूट. दराड़े सर और कराड़ सर की जोड़ी रहती थी हमेशा. सच अ पॉपुलर प्रोफेसर्स इन देयर ओन फील्ड्स, दे टर्न द मेनी लाइव्स ऑफ द स्टूडेंट्स. Many lives of the students, and they're known for their best teaching skills, imbibing that culture of innovation into the mindset of the students. The World Peace Prayer and the uniform started by, thought by Honorable Dr. Vishwanath Karad sir way back in 1983. The prayer which we heard, the prayer which is beyond the caste, creed, religion and the boundaries of the nation. बहुत लड़के आए, बहुत अपोज हुआ. But he said, nothing doing. You respect your mother as if she is your God and participate into the prayer. The uniform. These are the values. This is the MIT mind. MIT mind speaks. Vishwanath Tattva. These are the all values. मैंने कुछ लिख के लाया था कि बायोलॉजी गिव्स यू ब्रेन, लाइफ टर्न्स इनटू द माइंड. एंड वही MIT माइंड है. MIT माइंड स्पीक्स अबाउट द कल्चर, जिज्ञासा, अनुकंपा, उत्कृष्टता, सत्यता, अध्यात्म, शांति एंड देशभक्ति. शायद ही कोई इंस्टीट्यूट होगा 15 अगस्त एंड 26 जनवरी इज अ कंपल्सरी ऑन MIT कैंपस. वो जवान वहां पे खड़े हैं, धूप नहीं, छाव नहीं, पानी नहीं, just to pay to the respect to them. I heard Dr. Karad many times. He used to go to the classroom and room to room, just informing the students, you have to compulsory attend 15th August and 26th January. This is the values spread across the generations. आज 40 years, more than 1 lakh plus alumni, they are contributing to the global development, citizen development. My friends, this is a legacy of 40 years, value-based universal education system to promote the culture of peace in the world. That was the mission of Dr. Karad and this MIT, the first of its kind in the known human history, the spiritually oriented scientific laboratory for establishing the peace-loving holistic global society. The World Peace Dome in the name of philosopher saint and Sri Gnaneshwara, not in the name of Dr. Karad.
he always used to say कि ये बन गया. He never used to take the credit of it. तो कोई शक्ति है वो बनाती है. He was the architecture, he was the person who built up this. और आज शिक्षक दिन है. We are honoring the two best professors on this dais, Dr. Vishwanath Karad and Professor Darade Patil sir. My friends, आज मुझे भिड़े सर की भी याद आ रही है. शायद जो हमारे मेरे नए मित्र हैं शायद जानते नहीं होंगे. बट प्रोफेसर डॉक्टर श्रीकृष्ण भिडे ज्यांनी सरांच्या खांद्याला खांदा लावून या MITच्या जडणघडणीमध्ये खूप मोलाचा सहभाग दिलेला आहे. मला आज आठवण होते नाना कुलकर्णींची, डॉक्टर घैसास सर ज्या शिक्षकांनी MIT घडवली. या MITमध्ये आय टाकला, आय स्वत्व आणि सत्व दोन्ही पण. आणि म्हणूनच हे आजचं रूप मित्रांनो आपल्यासमोर आलेलं आहे. आणि त्यांना वंदन करण्याची, त्यांच्यापासून प्रेरणा घेण्याची एक शक्ती, एक संवाद आज या ठिकाणी होऊ घातला आहे. आर्य चाणक्यांनी असं खूप छान म्हटलेलं आहे. बऱ्याच शिक्षक दिनाला राहुल सरांनी त्यांचं एक आवडतं चाणक्याचं कोट नेहमी आपण ऐकलं आहे की शिक्षक मूर्तिकार के समान होते हैं. शिक्षक मूर्तिकार के समान होते हैं जिसके कठोर शब्द हथौड़ी की चोट के समान हो सकते हैं, पर उनका मकसद आपका ही व्यक्तित्व निखारना होता है. आणि मित्रांनो आज अशाच शिक्षकांची गरज आहे. आणि चाणक्य पुढे असंही म्हणतात की कोई भी शिक्षक साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोदी में खेलते हैं. वी ऑल आर टीचर्स, वी आर ऑल द family members of this MIT, and this applicable to all of us. We have a great potential, and our Deepastambha, the guiding lights, the divine source of inspiration, they are sitting here. After last corona के बीच में Dr. Karad handed over this entire to Rahul Karad sir, to Mangesh Karad sir. This complete transformation, ये हृदयीचे ते हृदय घातले. And now all these young generations, they are taking this MIT to the different heights, to the next heights. मला एक खूप सुचलंय आता. असं म्हटलेलं आहे बघा, मला जर तुम्हाला आवडलं तर टाळ्यांचा जोरदार कडकडाट करा की विश्वनाथे रचिला पाया, विश्वनाथे रचिला पाया, राहुलदा झालासे कळस. MITचं जे व्यक्तिमत्व आहे, MIT कराड सरांचं जे व्यक्तिमत्व आहे MITच्या माध्यमातून, ते पुढे पुढे घेऊन जाण्याची जबाबदारी आज सगळ्यात तरुण पिढीवर आहे. आणि तुम्ही आम्ही सगळे त्याच्यामध्ये सरांच्या खांद्याला खांदा लावून, सरांचा हातात घेऊन आपल्याला हा मार्ग पुढे चालायचा आहे. द वर्ल्ड क्लास युनिव्हर्सिटी ऑफ this MIT has to be the world class university. MIT World Peace University असेल, MIT Arts and Technology University असेल. 4 दशकांची वाटचाल, नेत्रदीपक प्रगती, सतत उंचावणारा आलेख, 125+ लॅब्स, 152 कोर्सेस, 25 सेंटर ऑफ एक्सलन्स, various technical events, Robocon, Hackathon, Supra, Baha, so many. Recently we conducted the Degree++, conceptualized by Rahul Karad sir, the Degree++, the various activities, social leadership development program, how we can challenge how we can differently address the social fabric, the social leadership development program, PCS, Sarpanch Sansad, Teacher Congress, more than 4,000+ students. They went to Dubai just to understand the various innovation, incubation, invention concepts internationally, where more than 152 nations they came, and there is a complete transformation. They came to know the internationally innovations what are happening. Mitrano, on the same line, the rural immersion program, 6,658 students. Every year they are going for the rural immersion. These are the strengths of MIT. We are transforming the
students from their personality to winning personality. In MIT, please remember, we are not just training the minds, we are transforming the hearts of the students. And that's why these are all programs, the technical program, the social leadership development program, and all those international faculty teaching, national immersion, international immersion, yoga, meditation, prayers, the BCS, which is coming very soon. Open class for 10,000 students. I will conclude. The innovation is coming up. Let me take this opportunity. After immediately the BCS, we are also conducting the ride on the innovation wave. That is the program, the 1 lakh rupees grant given to every one of us to make the effective utilization of it for the capacity building program. There is a program called RIDE, Research, Innovation, Design and Entrepreneurship. For all the second year students and all my dear faculties, we must be the part of it as well as BCS. So I will be concluding. This is something called Degree Plus Plus, the complete transformation, a concept by the executive president. The MIT WPU is giving a biggest platform for all of us to perform. And through us, our students will perform, will they reach to the sky. The sky is the limit. राहुल सर, मला असं वाटतंय की द लार्जेस्ट इव्हेंट, बापू आपण मागे बोललो होतो की ऑन द वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला 3 फेब्रुवारीला देअर हॅज टू बी वन प्रोग्राम वेअर ऑल द माईर फॅकल्टीज अँड स्टाफ शुड कम अँड देअर शुड बी द कम्प्लीट ओरिएंटेशन प्रोग्राम ऑफ दिस. मला वाटलं या दिवशी हा एक संकल्प आहे की येत्या वाढदिवसाच्या दिवशी 3 फेब्रुवारीला भारत अस्मिता अवॉर्ड सोबतच हा सुद्धा एक कन्सेप्ट आपण करूया. मी सरांना वंदन करतो आजच्या शिक्षक दिनाच्या दिवशी आणि एक छोटीशी कविता म्हणून मी थांबतो की पुष्कळदा असं म्हटलं आहे की जे सरांचं कार्य आहे त्याबद्दल असं म्हणतात की तुमच्या पुढे ठेंगणं वाटतंय म्हणून उंच व्हावं आकाशानं. द वर्क, द डायमेन्शन, जे करेल ते एक्सलंट, जे बघेल ते एक्सलंट आणि जे अस्तित्वात आणेल ते सुद्धा एक्सलंट. देर इज नो सेकंड वर्ड. तुमच्या पुढे ठेंगणं वाटतंय म्हणून उंच व्हावं आकाशानं, अपुऱ्या पडतात दाही दिशा म्हणून मोठं व्हावं नकाशानं. जिथे अस्त होतो इतरांचा तेथेच तुमचा उगम होतो. जिथे अस्त होतो इतरांचा तेथेच तुमचा उगम होतो. तुम्ही जिथे उभे तिथेच विज्ञान आणि अध्यात्माचा संगम होतो. तुमची महती वर्णू कशी, तुमची महती वर्णू कशी, तेवढे समर्पक शब्द नाहीत, कारण सूर्याची किरण मोजणं आम्हाला तरी शक्य नाही. कारण सूर्याची किरण मोजणं. खूप खूप धन्यवाद आणि नमस्कार सर. तुम्हाला वंदन परत एकदा. थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही ज्या शब्दात तुमच्या भावना व्यक्त केल्यात त्याच्यानंतर अजून काही बोलण्यासारखं मला काही शिल्लक ठेवलं नाहीत तुम्ही. सो थँक्यू व्हेरी मच वन्स अगेन सर फॉर एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ ईच वन ऑफ अस प्रेझेंट हिअर टुडे टुवर्ड्स आवर प्रेरणालय, रिव्हर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड sir. Thank you once again. My friends, Pandey sir elaborately talked about the commitment, the tapasya for last 4 decades that revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir has put in. MAEER's MIT group of institution is the outcome of the commitment and hard work that he has put in for last 4 decades. I request my technical team if they can please take us through this entire journey through a medium of film. But before that, yeah. Wait. मैं
माइर्स बोल रहा हूं। जी हां, माइर्स। आज ही के दिन मेरी नींव रखी गई थी। सच कहूं तो तब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये एक छोटा सा बीज एक विशाल वटवृक्ष में फलीभूत होगा। ये उन दिनों की बात है जब साल 1981 में प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी ने इस नई दिशा में अपना पहला कदम रखा था। आप सभी को याद होगा, 1981 के दौरान शिक्षण व्यवस्था में निजीकरण के द्वारा ये ज्ञान गंगा जन जन तक ले जाने का पहला सफल प्रयास मेरे द्वारा हुआ था। प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि इस विचार का पहिया बनने का सौभाग्य आपने मुझे दिया। कारवां चल पड़ा। दिन प्रतिदिन मैं वृद्धिंगत होता गया। मला नेहमी विचार येतो की मीही तुमच्यासारखा एका इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये प्रोफेसर होतो। समजा वसंतदादा पाटलाने हा निर्णय ऐतिहासिक सर घेतला नसता तर प्रोफेसर कर्णाने आज काय केलं असतं? कदाचित काहीतरी उद्योग केला असता, पण ग्रॅच्युइटी पेन्शन मोजण्याशिवाय दुसरं कामच असलं नाही, काहीच करू शकलो नसतो। 2018 में बना विश्व का सबसे बड़ा डोम और उसका भव्य लोकार्पण समारोह मेरे लिए ये सब अद्भुत था, कृतकृत्य होने जैसा था। विश्व को ऐसी वास्तु प्रदान कर पाना ये मेरा एक और सौभाग्य था। 12 मई 1998 को यूनेस्को चेयर मुझे प्राप्त हुई। मेरे अंतरंग में तो यही ख्याल था कि विश्व शांति का संकल्प वास्तव में प्रतीत हो रहा है। The UNESCO chair is unique in the history of education because this UNESCO chair has a significance. It is awarded for peace, democracy and human rights to the World Peace Center of MAEER. ये विश्व शांति की गंगा गांव-गांव जाने लगी। रुई रामेश्वर गांव का विश्वधर्मी श्री राम रहीम मानवता सेतु मानो जैसी वचनबद्धता थी। विश्व शांति की, आंतरधर्मीय सुसंवाद की। Now, I think something very important is happening today because the school is dedicated to pursue the most noble and the worthwhile course in the world. What is that, would you say? It's the creation of lasting peace for all of us. Creation of lasting peace. For our children, for us, for our fellow men and for women. This is the most important activity on earth, in my opinion. आज 4 दशकों से मेरे इस वटवृक्ष पे अनेक ज्ञान शाखाएं फल फूल रही हैं। 4 विश्वविद्यालय विश्व शांति का संदेश, विश्व कल्याण की भावना लिए विश्वनाथ जी की विचारधारा की विश्व पताका लहरा रहे हैं। आज मैं और आपसे क्या कहूं, बस ये कारवां यूं ही चलता रहे। हर साल, हर मास, हर हफ्ते, हर दिन ये कारवां और बढ़ता रहे और इसे इसी तरह बढ़ता देखना चाहता हूं मैं। आप सभी का, आपका अपना माइर्स। Give my friends a huge round of applause and let us rise in our seats and let's give a standing ovation to the commitment and the work that revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, आपल्या सर्वांचे गुरु, आपल्या सर्वांचे शिक्षक। मी विनंती करतो श्री राहुल कराड सर आणि मंगेश सर यांना की त्यांनी आपल्या सर्वांच्या वतीनं रिव्हर्ड प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड सर यांचा सत्कार करावा आणि आपल्या भावना
आजच्या शिक्षक दिनाच्या सोहळ्याच्या निमित्तानं प्रकट कराव्यात. टाळ्यांचा पुनश्च एक मोठा कडकडाट होऊ द्या. A big round of applause, my friends, and a standing ovation to revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir on the occasion of 40th Foundation Day of MAEER's MIT Group of Institutions. A big round of applause, my friends. Thank you very much. I request everyone to be seated, please. Thank you very much for letting us express our feelings. And now I would like to request the Managing Trustee and Executive President of MAEER's MIT and Executive President of MIT World Peace University and the founder of MIT School of Government, Shri Rahul Karat sir, to kindly express his thoughts through keynote address. Please welcome with a round of applause, Shri Rahul V. Karat. Janani Janmabhumish Swargadapi Gariyasi. Today, on this occasion, first of all, I remember my mother who passed away recently, and whole MAEER supported our founder, my father, and whole MIT family as such. You all have given a great strength to build up further. Thank you so much for that. Professor Pandey just now gave a very wonderful preamble. I must say that yesterday, though he was not well, but I said it is you who can really give a justice to, as he has seen the very institution growth and everything. Many of you have seen, of course, but he has a very unique style of communicating about the very that struggle of our founder and everything. So wonderfully, Professor Pandey, you shared your mind in front of all of us. The very contribution and that, what you call this manifestation of this organization, those thoughts, what occurred long back in the minds of Dr. Karat, very beautifully you narrated. Thank you so much once again. So, once again, let me pay my respect to most revered Dr. Karat sir, also to Sharad Darade Patil sir, Prakash Joshi sir. Today he is not here with some other commitments, he is engaged. And of course we remember Professor Bhide and many other such old luminaries who really worked shoulder to shoulder with our beloved founder Dr. Karat. And they all were teachers, great teachers, and today is a day as we are celebrating our Foundation Day, also the 40th Foundation Day, and the Teachers' Day celebration, which every year we do on 5th of September and 5th of August. But because of the tragedy, we have to postpone both the activities. And with some reason on 5th, again, we wanted to do the Teachers' Day and Foundation Day together. And some very important guest was supposed to come here, but again, we need to postpone because of whatever reason. The administrative challenges. But it's a very good thing that today, with such a large number we have gathered here through the live webcast and telecast. Many institutions of MAEER's, the teachers and the students may be observing this very historic 40th Foundation Day of MIT Group of Institutions, Maharashtra Academy of Engineering and Educational Research, 40th Foundation Day, and the Teachers' Day also. प्रोफेसर पांडे, आपने मेरा काम काफ़ी हद तक आसान कर दिया है. मंच के ऊपर बाकी भी सभी लोग यहाँ बैठे, डॉक्टर चिटनीस बैठे, प्रोफेसर पठान बैठे, उनका भी मैं यहाँ पे मन से स्वागत करता हूँ. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, my very brother, Professor Mangesh Karat, who is the president of this institution, he is also here. So we, in that sense, we all are very emotional today, and these award winners here sitting, I was talking to some of them just now, 30 years, 25 years, somebody 15 years, very long, the tenure you all have fostered this idea of education, the very institution of MAEER's, and the various
the medical colleges as well as engineering colleges and other colleges. So I commend and compliment each one of you sitting here from the teaching fraternity. There are some non-teaching members also whom we are felicitating. Both the days, this felicitation ceremony we have clubbed together. So मैं आपसे सबका मन से अभिनंदन यहाँ पे करता हूँ. हमारे बीच में बैठे हुए बाकी सभी डीन एंड सभी सीनियर लोग यहाँ बैठे हुए हैं. Especially I wish to take a name of Professor Priyankar Upadhyay, who is very much a colleague of long back. He also was bestowed the chair of the UNESCO in the area of peace. So thank you, Professor Upadhyay. Now you are very well heading the peace division of not just World Peace University but the MAEER level vision of the very thought of our founder, how he wished to penetrate across all the institutions. So that very responsibility we discussed, and you are here with us. You have a great relationship of our founder last almost 20 years, and I felt that today is an opportune day since the message is going across the MAEER that उन्होंने जो सपना देखा 40 साल पहले और यहाँ तक अभी आके एक जो ठहराव कह सकते हैं, तो उसके बाद अगले 30, 40, 50 साल में जैसे किसी हर इंस्टीट्यूशन का एक नया रूप समय समय के साथ आना चाहिए, तो इसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण होगा. प्रोफेसर पांडे, आपने एक बहुत अच्छी जो सूचना बोली जिसके ऊपर अपनी बहुत पहले चर्चा हुई थी कि कुछ अच्छी परंपराएं और अच्छे कुछ ऐसे एक माइलस्टोन्स हमें ले डाउन करना ज़रूरी होता है. आप सब लोग जानते हैं कि 5 अगस्त को हर साल हम फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते आए हैं इतने सालों से. लेकिन मैं प्रोफेसर मंगेश कराड़ बापू, आई वांट टू सजेस्ट हियर दैट we celebrate in a big way our founders' birthday celebration also. But that is not a birthday, but in a very academic manner we do that ceremony. But internationally, if you see all the great institutions, there is a one day called as Founders' Day. We all know that all the reputed institutions, there is a day called as Founders' Day. So I'm proposing here, there are some other body of trustees and other members are not there, but still that the foundation day and the founders day, the birthday celebration, if we bridge it once, and 3rd of February we celebrate in a very grand manner, and so that the message, because the time has come कि 40 साल बाद इतनी सारी संस्थाएं पूरे MIT के अंतर्गत हो गई है, 8-8.5 हज़ार के लगभग लोग, इतने सारे स्टूडेंट्स. तो कई बार मैं आदरणीय कराड़ सर से भी बात करता हूँ तो उनके भी जहन से निकल जाता है. मैं बोला उनको भी लगता है कई बार, मतलब MIT बिकॉज इस प्रांगण से उन्होंने उनका कर्मभूमि और शिवाजी मराठा से शुरुआत होने के बाद यहाँ आने के बाद, तो मैं बोला हमें पूरे माइर ग्रुप के बारे में हमेशा कि मैंने उनको विनती भी किया कि कई बार आप अवंतिका हो, लातूर मेडिकल कॉलेज हो, बाकी भी सभी शिलोंग की इंस्टीट्यूशंस, ये सभी इंस्टीट्यूशंस आपका एक ब्लेसिंग और मैसेज हमारे स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, ताकि जो एक फ़िलॉसफी जो उन्होंने हमारे सब के लिए यहाँ पे एक डिसरप्टिव तरीके से, मतलब मैं ये समझता हूँ कि आज एक 2-3 चीज़ें कह के मैं यहाँ पे रुकने वाला हूँ कि टीचर्स, हमने उनका सम्मान भी अभी यहाँ किया आदरणीय कराड़ सर का. नॉट जस्ट दैट ही इज़ अवर फाउंडर बट एज अ ग्रेट टीचर, contributor, father of this organization, so much can be said about him. And मेरे तो खुद के पिताजी है, वो तो पता है, लेकिन मैं उस तरीके से उनको बचपन से मैंने नहीं देखा. मैंने हमेशा एक डिसरप्टर की तरह, मतलब एजुकेशन में भी डिसरप्शन की बात हम बोलते हैं, अभी इनोवेशन वीक होने जा रहा है कुछ दिनों बाद, तो कराड़ सर ने, मुझे लगता है वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी का ये जो सपना है ये भी बहुत बड़ा डिसरप्शन के, विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय, ये बात स्वामी विवेकानंद जी ने बोली, बट सही मायने में इस तरीके का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट अगर कहीं पे किया गया तो पूरे विश्व में मैं कहूँगा कि अपने इंस्टीट्यूशन में किया गया. तो मेरी आप सब लोगों को विनती है कि आई वांट ईच वन ऑफ यू टू रियली थिंक, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इनोवेशन एंड सो मेनी न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, शायद लॉर्ड मैकॉले, कितने सारे फिलोसोफर्स पुराने ज़माने में, आइंस्टाइन से लेके न्यूटन से लेके काफ़ी सारे शास्त्रज्ञों ने भी उनके तरीके से अपने अपने शोध लगाए. लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के डेट में इसका रिलेवेंस कितना है, किस तरीके से हमें, आर वी जस्ट डूइंग अ पोस्टमैन्स जॉब, और एक पैरेट की तरह जो एक पूरा संचयन हुआ है उसका हम एक नॉलेज, एक इंफॉर्मेशन इम्पार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को. ये सब चीज़ें हमें अपने गिरेमान में जाके देखने की ज़रूरत है. रोट लर्निंग और ये सब चीज़ें तो आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स
के समय से है या उससे भी बहुत पहले समय से हमारे सबके खून में कि जस्ट फॉलो दिस पाथ, देयर इज़ नो अदर। विद द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई हैव अ ग्रेट होप कि उससे बहुत सारा अगले 10-20-25 सालों में एक लिबरल थिंकिंग, एक डिसरप्टिव थिंकिंग। मैं कराड़ सर का उल्लेख कि वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी की, पहले तो एजुकेशन चलता था और भी अलग अलग तरीके से अपने अपने लोगों ने, बहुत शिक्षाविद लोगों ने अपने अपने तरीके से प्रयोग किए हैं। लेकिन आप सब लोगों को मेरी विनती है कि शायद मैं ये कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है ये भी शायद हमारा कल टीचर्स को, हमें सबको लग रहा है कि हमारा सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि टीचिंग पेडागॉजी और मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग लर्निंग अप्रोचेस को आने वाले समय में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस आएगा, बच्चे आपके कैंपसेस में नहीं आएंगे अगर रेगुलर तरीके से, पुराने तरीके से खाली इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके आप अगर देने वाले हैं तो हमें यहाँ पे इस शिक्षण संस्था में आने की इच्छा नहीं है। और बच्चे उस स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वेरी गैजेट्स एंड द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। जो 5000 साल पहले जो ज्ञान था और उसका जो हम माता पिताओं से, हर व्यक्ति से आगे 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 आके हम ये सब बैटन पास ऑन करते गए। और एक तो समय था कि कभी मुझे बताया गया टीचर ही नहीं थे, माँ बाप की तरफ से ही पूरा टीचिंग जो होता था वो बच्चों के लिए होता था और फिर वो पीढ़ी अगले पीढ़ी को वो ज्ञान देती थी। बट उसके बाद कुछ डिसरप्शन की भाई इसमें हमें, जैसे माता पिता ने जिम्मेदारियाँ एक तरीके से दे हैव आउटसोर्स द वर्क टू द टीचर्स। मैंने एक बहुत अच्छी करार सर आपको, मतलब 25 तारीख को फर्स्ट ईयर के करीबन 16,000 पेरेंट्स है, माता पिता बोल के, उनको सबको हमने बुलाया है इस पेंडॉल में। उसमें से 8,000 पेरेंट्स बापू वी आर एक्सपेक्टिंग हियर एट दिस कैंपस। वेदर पेरेंट्स हैव द रोल, यू गाइज में से कि प्री प्राइमरी एजुकेशन की बात है क्या ये? बट मुझे हमेशा ये लगता है कि 18, 19, 20 साल की उम्र भी बहुत एक सुंदर आयु है, ट्रांसफॉर्मेशन की आयु है। तो एक दिन का पूरा एक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम एक तरीके से सभी पेरेंट्स के लिए हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। प्रोफेसर तपन पांडा, डॉक्टर चिटनीस एंड वी ऑल आर वर्किंग कि पूरे दिन भर पेरेंट्स को, 8,000 के लगभग पेरेंट्स की हमें अपेक्षा है। और आदरणीय कराड़ सर को भी मैंने विनती, मैं अभी तक किया नहीं हूँ, बट ही शुड स्पीक इन दैट पर्टिकुलर इन फ्रंट ऑफ ऑल दिस पेरेंट्स। तो मैं आप सब लोगों को कि आपका सही मायने में रिलेवेंस के बारे में आपको सोचना होगा। डिसरप्शन जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो आ रही है, एक ज़माने में ज्योग्राफी सिखानी है तो लंदन भाई ऐसा होता है हम नक्शे के ऊपर, बट आज लंदन दिखाना है तो इंटरनेट के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम बहुत अच्छे तरीके से दिखाया जा सकता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई जा सकती। तो मुझे नहीं पता कि इवन क्लासरूम में भी अभी सब टेक्नोलॉजिकली हमने सब कुछ यहाँ पे, सभी मशीन्स वहाँ पे बिठा दिए हैं। और ये बेसिकली ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, बट हम कोई मूवी देखते हैं या कोई भी हमारे आंखों के पटल के ऊपर जब उसकी प्रक्रिया होती है तो वो हमारे मानस में बहुत पक्की चीज़ तरीके से बैठता है। ये कोई नई बात मैं बोल नहीं रहा हूँ। तो हम हमारे एजुकेशन में इस तरीके से, हमारे इंजीनियरिंग की एजुकेशन हो, फिलोसॉफी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, तो उदाहरण के तौर के ऊपर इसको हम कैसे रिलेवेंट बनाएं। नहीं तो स्टूडेंट्स आर गोइंग टू से, आप पैरेट से ज़्यादा अपना रोल नहीं रहेगा कि बस वो जो है वो वहाँ से यहाँ पर दे रहे, पोस्टमैन की तरह बस हमें दे रहे। वी डू नॉट हैव अ रोल। आई एम टेलिंग यू कि 25, 30, 40 साल पहले जब आदरणीय कराड़ सर, दराड़े सर COEP में प्रोफेसर्स थे, टीचर्स थे, उनका लाइफ का जो एक, उनका जो जिस तरीके से अप्लाइड थ्रोडायनामिक्स को वो सोसाइटी के साथ या अपने डे टू डे जीवन के साथ जिस तरीके से रिलेवेंट करते थे, उसकी वजह से बच्चों ने उनके ऊपर प्यार किया। तो मैं वही बात आप सब लोगों को आज टीचर्स डे के ऊपर, फाउंडेशन डे के ऊपर ये कहने की मैं विनती करता हूँ कि स्टूडेंट्स हाउ दे शुड लव यू, व्हाई दे शुड लव यू, यू नो। तो ये बहुत बड़ी ये है, मतलब आपके सबके सामने ये चैलेंज नहीं कहूँगा, बट इसके बारे में गिरेबान में हमें इंटरनली सोचने की ज़रूरत है। तो ऐसी कुछ 2-3 बातें मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहूँगा। और मैं इसमें और एक कि ह्यूमन रेस का हम पैदा हुए और मानवता ने जो बदलाव हमारे जीवन में, ये कंटिन्यूस मैं बोलता हूँ कि ये बुराई से अच्छाई की तरफ की जर्नी है। मैं आपके सामने ये कुछ प्रस्तुत कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ऑल द टाइम लोगों ने मुझे अच्छा कहना चाहिए। अच्छा, बुरे लोग तो पहले भी थे, अच्छे भी थे, और ये दिस इज़ अ कंटिन्यूस जर्नी। और वो उस जर्नी के हम सब लोग एक बहुत महत्वपूर्ण व्हीकल समाज के आज के डेट में बने हुए हैं, जो 25, 30, 40, 50 साल पहले, और मैं
बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स मैं बता रहा हूँ कि इतना फास्ट है कि जो कुछ 25, 40, 50, 100 सालों में जो हुआ और उसके बाद के 50 साल में, तो अभी वो 5 साल में होने की संभावना है बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। तो ये सब चीज़ों की तरफ आप सब लोगों को सोच के हमें रिसर्च और इनोवेशन की जब बात बोलते हैं तो कराड़ सर भी विश्वास साइलेंसर की अभी बात यहाँ पे प्रोफेसर पांडे ने बोली कि कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट, टेस्ला कार हम सब लोग जानते हैं, या बाकी कितने सारे आज के डेट के कितने सारे नए साइंटिस्ट और इनोवेटर्स हैं जिन्होंने इस तरीके से जो पुराने कुछ सिद्धांत थे उनको एक तरफ उनका एक विचार करके एक अपनी तरीके से विचार करके हम इसको आगे लेके जा रहे हैं। और मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि हम अगर आने वाले समय में हमारे माइर्स MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को और सभी विद्यापीठों को अगर उस तरीके से अगर एक छलांग मारनी है या कुछ अलग करना है तो you are the most important pillar of this organization, you know. So I always believe कि मैंने लास्ट ईयर भी जब टीचर्स डे था तब अपने ही 10-12 महत्वपूर्ण शिक्षकों के नाम से इस बार के भी अवार्ड उसी तरीके से प्रोफेसर भिड़े सर के नाम के, आदरणीय कराड़ सर के नाम से, दराड़े सर के नाम से। सो हमें एक बहुत अच्छी लीगेसी और कल्चर अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन ने आदरणीय कराड़ सर के विचारों की वजह से, उनके पूरे कार्यों की वजह से हम यहाँ तक आए हैं। बट मुझे इतना ही आपको कहना है कि बट हिस्ट्री में हम कितनी बार, हिस्ट्री हमें संस्था का जो ये मिला है, जैसे माता पिता की भी मैंने बात बोली, बट इस चीज़ को आगे लेके जाने के लिए हम सबको एक अलग तरीके का थिंकिंग और डिस्ट्रप्टिव थिंकिंग की ज़रूरत है। इतने ही 2-3 बातें यहाँ पे कह के मैंने फाउंडेशन डे की भी मैंने यहाँ पे अभी बात बोली आपके सामने कि हम अगले साल फाउंडर्स डे मैं ट्रस्ट के सामने भी ये चीज़ को रखूँगा कि इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन डे एंड द 3rd of February द सेलिब्रेशन व्हाट वी डू विथ लॉट ऑफ इमोशंस एंड द फीलिंग्स फॉर आवर रिवेred फाउंडर, ये दोनों का मिलाप करके हम 3rd of February को ही फाउंडर्स डे हम परमानेंटली अगर एस्टेब्लिश करें। और शायद बालेवाड़ी स्टेडियम हो या राजबाग का अपना स्टेडियम हो, तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि अपनी जो 60-65 हज़ार की जो पूरी कम्युनिटी है हम कभी इकट्ठा नहीं ला पाए इनको। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में और देश में शायद अपने इंस्टीट्यूशन की जो कन्वेनिंग एबिलिटी है बहुत ही कम लोगों के पास है। और भारतीय छात्र संसद 15, 16, 17 को होने जा रहा है। आदर्श मुख्यमंत्री का पुरस्कार योगी आदित्यनाथ जी को दे रहे हैं और भी बाकी सारे, और स्टूडेंट्स में जिस तरीके से इसमें इन्वॉल्वमेंट सब कुछ किया है, और भी कॉरपोरेट के लोग, इनोवेशंस इंडस्ट्री के लोग, सभी लोग इसमें आ रहे हैं। और उसके बाद इनोवेशन वीक और ऐसे काफ़ी सारी कल्पनाएं हमने अभी तक साकार की है। ये कोई नई बात नहीं है अपने लिए। अभी इतने 96 में आदरणीय कराड़ सर ने जिनेवा में एक फिलोसोफर्स मीट लिया था और उसके बाद 98 में अपने कैंपस में भी हुआ। तो हम सब लोगों के DNA में है कि अपनी जो कन्वीनिंग एबिलिटी है वो बहुत सॉलिड है। तो मैं अगली बार जब हमारा फाउंडेशन डे या MIT का साहब का जो बर्थडे, हम उसको फाउंडर्स डे के नाते उसको कॉइन करके एक 2 दिन का एक अलग मैसेज पूरे महाराष्ट्र में और देश में हम दे पाएंगे, ऐसी मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ। फिर से एक बार सभी अवार्ड विनर्स आपको धन्यवाद देके कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि आपकी कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इसको मैं रिस्पेक्ट करके आने वाले समय में और भी अच्छे तरीके से ये जो जिम्मेदारी, ये अवार्ड कोई लेना या कोई रिकग्नाइज़ करना, मुझे लगता है वो और भी जिम्मेदारी आदमी की बढ़ जाती है। उसका आप एहसास करके आप आगे बढ़ेंगे और हम सबको प्रेरणा आपके माध्यम से मिलेगी। इतना ही यहाँ पे 2 शब्द मेरे में बोल के मेरी बात ख़त्म करता हूँ। फिर से एक बार आदरणीय कराड़ सर को वंदन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, sir. Sir actually made all the teachers present here today to introspect and think that what exactly is going to happen 10 years down the line, 20 years down the line, and what students would be expecting from us. Sir talked about the pedagogy, the changes that we need to bring in our teaching methodology and the way we connect with the students. We cannot simply keep repeating the information that is abundantly available over internet. The same thought was brought in this institutions 3 years ago, and the name of this university itself reflects MIT World Peace University. The peace curriculum that is delivered in this particular campus, now it is the vision and thought of Shri Rahul Karad sir that it should propagate to every institution of MAEER. The peace component, which is a mandatory part of WPU, shouldn't stay only on this campus,
but should be given to every student under the umbrella of MAEER. And to share the thought on the same lines, I would like to invite the distinguished professor and senior advisor at MIT World Peace University, UNESCO Chair Professor for Peace and Interreligious Studies at BHU, a Global Fellow at Peace Research Institute, Oslo, Dr. Priyankar Upadhyayji. Please welcome him with a round of applause as I request him to address the gathering. Thank you so much. It's such a blessing, such a blissful moment for me to join this occasion and to be with all of us here. But before I do that, आप सभी का शिक्षक दिवस पे, हम सभी का शिक्षक दिवस पे अभिनंदन, हम सभी को शुभकामनाएं। और इस दिवस से जो आज का मैं एक बैठे बैठे सोच रहा था, so many events where I was asked to speak just impromptu were flashing before my eyes and imagination. My association with revered Professor Dr. Karat Sahab, Senior Karat Sahab as we call them. And in a way, he has been a trendsetter. And today, some of us who see peace as a lifelong, peace building as a lifelong mission, draw our inspiration from what he actually performed, what he actually delivered. So, addressing you, sir, with all I have brought all my greetings from all over the world, especially from Kashi, from Banaras Hindu University, which was also, if you see, was very similar in terms of its ideals, in terms of its holistic vision. Why? Because Pandit Madan Mohan Malviya, who established that university, also believed in lifelong education, starting with primary school going up to the highest point. And then he was very fond of saying that education is not simply about getting degrees or getting employment. Education is transformation. And that is something our very distinguished, revered, and the oldest and the first UNESCO chair in this country, Dr. Karat, has performed. He has shown us. So my greetings to him on Teachers' Day. And I believe it is quite befitting that we are combining the Teachers' Day along with the 4 decades of Foundation Day. This institution, I must say with conviction, not just to please everybody, is the most unique institution that this country is seeing it emerged. And not only this country, world over. And I will tell you why. This is not a wishful thinking. I have been working very actively with various agencies of United Nations, even addressing UN General Assembly. And time and again, it is said that if education has to bring about change, then we have to approach not simply peace as a subject matter, but peace should be of concern to all the disciplines across institution. And I must remind, I keep on saying this, realizing that all of us, at least in our primary school days, had learned this, the preamble of UNESCO, that since the wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that defenses of peace should be built. Mind you, this men was the only thing that the UNESCO needed, but now human beings, it's here that it works. And if the defenses of peace has to be built, we need to address that mind from not only one single perspective, from entire perspective. A student of engineering, a student of mathematics, a management, everybody should learn, and this is precisely what has been attempted, what has been originated. The seeds you have sown here, and now Rahulji has taken the mantle to take it forward. And why I say this? In recent years, if you see, and I always feel very sad about it, the United Nations, which incidentally is still the only institution which commands allegiance of all nations, it's been talking very, very pathetically about doing something about peace. Right to peace was proclaimed in 2016. We don't know about it. Not many of us know about it. The
argument is that if we don't do enough, we are sitting on the brink of a disaster. I mean, I have a very strange background in disciplines, social science, philosophy, international relations, and I also teach at the highest level of security studies, not only here but in the United States. And now how dangerously this world is getting poised towards a total destruction unless we put a break to it. And that's where I think peace comes in. And that's where Shiksha comes in. And because we work in the peace, and let me relate that even our President Radhakrishnan, Sarvapalli Radhakrishnan, would always say, and incidentally he was the Vice Chancellor of Banaras in the university, and the first day of my teaching stint began in a room in which he used to teach. And he would say that if you sit with your degrees, if you just sit with your whatever knowledge you have acclaimed and don't do enough for the society, then your education is good for nothing. And sir, you have brought that idea into practice. And against all odds, look at all the universities and institutions around. I mean, the other day we had another, interaction on peace studies and so on and so forth, and it was suggested that, well, what's so new about MIT? Because a lot of IITs are doing it, MIT in US is doing it. No institution in the world which addresses all disciplines takes peace as a mandatory subject. Tries to teach peace to everybody, not only Adhyatmic peace, but practical aspects. How do you resolve your disputes? And this is a mental, I think it's been very well taken forward. I think I came here, thank you so much, Professor Pathan, for the valediction ceremony. Had very nice lunch with our very puja, I mean, I touch his feet, it's a very rare thing for me, with Senior Karat Sahab. And then Rahulji just brought me up and he said, you have to take it forward. And this is the last thing that I want to say to each one of us. Two things. Please don't consider peace only as something philosophical, something personal, and something for your inner peace. Peace is the most pragmatic need for each one of us if we want our succeeding generations to live and live well. I don't have to give you much data. And peace building is practical. So apart from being Adhyatmic, we have to also learn the tricks of conflict management, conflict resolution in our own society and in the community at large. And also the second thing, there is peace. Studies never stops. It's a journey of discovery, एक यात्रा है, अनवरत यात्रा. इसमें हमें नई चीजें खोजनी है, नए challenges को पाना है और इसका निरंतर अध्ययन करना है. तो इस दिशा में I think I'm just 2 months old here, and with our team we are at it. There is a 2-credit course which is offered across the board in all MAEER MIT group institutions. But I hope that we will make peace as a movement, not simply as something that additional. I mean, if we survive only then we will make sense of our engineering and business studies and so on and so forth. And this I'm not saying because I belong to that discipline. This is what the United Nations says. If you look at the 17 SDGs goals, they are all interconnected. And now first time, goal 16 talks very explicitly that everything relates. Peace relates to hunger, peace relates to urban situation, to law, governance, you name it. So I think we are actually living in a star place, a great place. We also have to make this institution, the peace studies and peace building, as one of our primary concern. There's so much to share, so personal. When we used to admire Senior Karat Sahab and often marvel what this man has, which we have so many things to share. एक बार फिर आपको शिक्षक दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं. हम लोग मिलके आगे बढ़ेंगे और मिलके इस चीज को समझेंगे कि peace is not a luxury. It's not simply some kind of fashionable thing. Peace is pragmatic, and we will work in that direction. Namaskar. Thank you very much, Upadhyay sir.
And now we are ready for the moment that we all were waiting for. It is now time when we celebrate the success and the work of all the awardees here today. Today we would be honoring the personalities who deserve two different types of awards. First is the Ideal Teacher Award, followed by Foundation Day Award. I would like to invite the awardee first on the stage. So I would like to request to come up on stage, accept the chair of honor, and I will read the brief of citation of honor, and then you will be given the award. First, I would like to request to kindly come on stage Dr. Prashant Kamath sir. Please welcome with a round of applause Dr. Prashant Shankar Kamath, Medical Superintendent and Professor of Orthopedics, MAEER Medical College and BSTR Hospital, Talegaon, Dabhad. I request Dr. Prashant sir to kindly accept the chair. MIT Group of Institutions, Pune, founder, revered Professor Dr. Vishwashanti sir, Ideal Teacher Award, citation of honor in the honor of late Group Captain Professor Deepak Apte, presented to Dr. Prashant Shankar Kamath. In the last 22 years of service, your journey from Associate Professor to Professor and HOD of Department of Orthopedics has been remarkable. It has raised the academic standards of the Department of Orthopedics. You have been actively involved in the conception of and growth of the postgraduate courses in MS Orthopedics. Your work during the COVID pandemic has been appreciated by the Indian Medical Association, Talegaon Dabhade branch. On behalf of the Board of Trustees, management, staff and students of MAEER's MIT Group of Institutions, Pune, Bharat, it gives us pleasure to once again and make us feel proud in presenting the Ideal Teacher Award to you. Signed, Shri Rahul Karad, Managing Trustee and Executive President, MAEER's MIT Pune, Dr. Mangesh Karad, Member Trustee, MAEER's MIT Pune, President, Managing Committee, and Professor Prakash P. Joshi, Founding Trustee and Patron, MAEER's MIT Pune. I request all the dignitaries on the dais to kindly present the award. Let's give Dr. Prashant Kamath ji a big round of applause. Let's give a big round of applause once again to Dr. Prashant Kamath ji. Thank you very much. I now request to kindly come on stage the next Ideal Teacher Award recipient, Mrs. Akshada Panduranga Kulkarni. The Ideal Teacher Award, citation of honor in the honor of late Professor Dr. S. Parshuraman, presented to Mrs. Akshada Panduranga Kulkarni, Vice Principal and Head, Department of Computer Applications at MIT Arts, Science and Commerce College, Alandi. Madam, your efforts for the holistic development of your students, colleagues at MIT ACSC, Alandi, as the Vice Principal and HOD of Computer Applications Department have made it an ideal institution of knowledge. Your punctuality, keenness, and contribution to social activities and MIT Group functions is also greatly appreciated.
on the behalf of Board of Trustees, management, student, and staff of MAEER's MIT Group of Institutions, it gives us immense pleasure to present the Citation of Honor for Ideal Teacher Award. Let us join our hands and congratulate Mrs. Akshada Panduranga Kulkarni, the Ideal Teacher Award recipient. Heartiest congratulations, Madam Kulkarni, for all the work and commitment that you have put in for the last 14 years. Next, I would like to invite on stage the Ideal Teacher Award recipient, Shri Kailas Shinde. Ideal Teacher Award, Citation of Honor, in the honor of late Professor Shri Krishna Bhide, presented to Shri Kailas Shinde, Assistant Teacher, Shri Sharda Prathamik Vidyalay, Marathi Medium, Pune. Sir, you have been associated with MIT family for over 25 long years. You possess the ability to inspire students and take them along with you, not just in studies, but also in the extracurricular activities. Your multifaceted contribution to the school is evident in the success of your students in the state-level scholarship exam, in the MIT School Cleanliness and Decoration competition, as well as various sports competition. Sir, your teaching has been your life's mission and a religious duty. On behalf of Board of Trustees, management, staff, students of MAEER's MIT Group of Institutions, Pune, Bharat, it gives us great pleasure to, once again, it makes us proud in presenting Ideal Teacher Award. Please put your hands together and congratulate Shri Kailas Shinde ji. Together and congratulate once again Kailas Shinde ji. Heartiest congratulations. Next, I would like to invite on stage the Ideal Teacher Award recipient, Dr. Basavaraja Varat. The Ideal Teacher Award, Citation of Honor, in the honor of Dr. D.M. Kondap, presented to Dr. Basavaraja Sharanappa Varad, Professor, Department of Surgery, MIMSR Medical College, Latur. In the last 26 years of teaching MBBS and PG students in different capacities, you have set a benchmark of academic commitment and excellence. Your sincerity, punctuality are the hallmark of your illustrious career at MIMSR Medical College. You have successfully operated upon thousands of patients suffering from various ailments, including cancer. You have also performed many endoscopic procedures, which stands as a testimony to your professionalism as well as the commitment to the betterment of humankind. On behalf of Board of Trustees, management, staff and students, MAEER's MIT Group of Institutions, Pune, Bharat, it gives us great pleasure once again to feel us proud in presenting this Ideal Teacher Award.
Let's put our hands together for the 26 years commitment of teaching in medicine. Heartiest congratulations, Dr. Varad. Thank you. Next, I would like to invite on stage the recipient of Ideal Teacher Award, Dr. Sachin Kulkarni. The Ideal Teacher Award, Citation of Honor, in the honor of Dr. D.M. Kondap, presented to Dr. Sachin Kulkarni, Head of School, School of Physics, MIT WPU, Pune. You're working as Head School of Physics, and you're dedicated and sincere faculty member of MIT WPU and have served the institute for more than 17 years. You have contributed in all transitions of our institution that has gone in last 17 years and have several research papers to your credit. You have delivered expert talks in the field of nanotechnology. Recently, you organized an international conference on the current trends in physics and photonics in collaboration with the Institute of Physics, United Kingdoms. You have contributed significantly to the academic program, the Ideal Teacher Award. Heartiest congratulations, Dr. Kulkarni. Thank you. Next, I would like to invite on stage the Ideal Teacher Award recipient, Professor Neeraj Topre. Ideal Teacher Award, Citation of Honor, in the honor of late Professor Shri Krishna Bide, presented to Professor Neeraj A. Topre, Assistant Professor, School of Chemical Engineering, MIT WPU, Pune. You're working as Assistant Professor in the School of Chemical Engineering. You have guided 10 UG projects, 3 PG projects, and 40 plus seminars in different fields of chemical engineering. In the last few years, you have published more than 10 high quality research papers, 2 short communications in India's top technical magazines. You have received 395 Google Scholar citations with 9H index and 122 Scopus citations with 5H index. You have recently received 2 research projects in the collaboration with the industry worth rupees 6.70 lakhs and initiated 8 MOUs between School of Chemical Engineering and various industries. You are a versatile researcher and have continuously contributed in the multidisciplinary areas of research. On behalf of the Board of Trustees, management, staff and students, MAEER's MIT Group of Institutions, Pune, Bharat, it gives us great pleasure to present the Ideal Teacher Award. Heartiest congratulations, Professor Neeraj Topre.
Big round of applause for Professor Neeraj Topre. Heartiest congratulations. Thank you very much. And now it's time when I invite the next award recipient in the category of Foundation Day Award. First, I would like to invite on stage Shri Milind Govind Asmar. Shri Milind Govind Asmar, System Administrator at MIT Academy of Engineering, Alandi, Pune, 40th MAEER's MIT Pune Foundation Day Award. You are serving with the MIT family for over 14 years. Computers are the backbone of any modern establishment, and as the System Administrator, you have been providing excellent technical support to keep the institution running efficiently. Recently, you converted the MIT World Peace Prayer into the video format for the university. Your presentation in front of the apex bodies like NAC, NBA, AICTE, DTE, and UGC are being appreciated throughout MIT WPU. The technical training and assistance which you provide to the teaching staff and the faculty has led to a smooth transition to online teaching learning method. We take pride and honor as honoring you as a true representative of the achievers of MAEER's MIT Pune. Heartiest congratulations, Shri Milinda Asmarji. Next, I would like to invite on stage the recipient of Foundation Day Award, Shri Govind B. Zogdand. I'm sorry, my apologies, Shri Vinod B. Zogdand. The citation of honor being presented to Shri Vinod P. Zogdand, Assistant Librarian, MIMSR Medical College, Latur. You have been with MIMSR Medical College, Latur for over 17 years. Your contribution in the development of college library of dental, physiology and nursing colleges at Latur has been truly noteworthy. Added to your expertise in curating the library, you are also expert in adapting the computer operations which have enabled significantly for the NAC office and the Medical Education Technology Unit. With utmost sincerity, you have assisted for more than 40 programs in last 11 years for the training activities of Medical Education Technology Unit. You have also greatly contributed to the betterment of the institute by actively conducting meetings of the Institutional Ethical Committee for approval of research projects of teaching and students of MIMSR. We take pride in honoring you as the true representative of the achievers of MAEER's MIT Pune.
congratulations, Shri Vinod Jogdand. Next, I would like to invite on stage the recipient of Foundation Day Award, Shri Mahesh Patil. Citation of honor presented to Shri Mahesh Bhaskar Rao Patil, Registrar, Avantika University, Ujjain. Your association with MIT family goes well beyond your current office of the Registrar of Avantika University, Ujjain. For the past 14 years, your glorious academic journey and achievements have received numerous accolades and awards, including the Best Teacher Award and citation for outstanding achievement in MIT Academy of Engineering, Alandi. Avantika University represents as the new changes taking place in the academics in the country, and as its registrar, you are playing a key role in sculpting it into the world-class center of learning. We are confident that with your proactive and efficient capabilities, the institution will achieve its desired objective. We take pride in honoring you as the true representative of the achiever of MAEER's MIT Pune. And heartiest congratulations to Mahesh Patil ji. Next, I would like to invite on stage the recipient of Foundation Day Award, Mrs. Tara Ingole. Citation of honor presented to Mrs. Tara Ashok Rao Ingole, PUNE, MAEER Medical College and BSTR Hospital, Talegaon, Dabhade, Pune. Madam, you have dedicated 24 years of your life in service of MAEER Medical College and Dr. Babu Saheb Sardesai Talegaon Rural Hospital. Your sincerity, sense of service, dedication, devotion and discipline have been the hallmarks of your service. You exert great warmth and of humility in your approach while discharging your duties. You have constantly contributed for the betterment of the college and hospital with your hard work. Our best wishes are with you. We take the pride in honoring you as the true recipient of the achievers of MAEER's MIT Pune. Heartiest congratulations, Madam Tara Ingole. Next, I would like to invite on stage the recipient of the Foundation Day Award, Shri Ramachandran Nair.
Citation of honor presented to Shri Ramachandran Nair, PA to Principal and Officer, MIT Pune's Vishwashanti Gurukul and IB World School, Loni Kalbhor, Pune. For over 14 years, you have maintained strong work ethics, integrity, and willingness to go the extra mile, all of which are the inspiration to all the Institute. You are serving at the key position in the Institute, and apart from being extremely competent, you are very honest, fair, impartial, and polite, all of which has elevated your personality in the eyes of your co-worker. We wish you the very best in all your endeavors. We take pride in honoring you as a true representative of the achievers of MAEER's MIT Pune. Heartiest congratulations, Sri Ramachandran Nair ji. Next, I would like to invite on stage the recipient of Foundation Day Award, Shri Kiran Vishnu Jagtap. Citation of honor presented to Shri Kiran Vishnu Jagtap, Nayak, Shri Sant Jnaneshwar Madhyamik Vidyalay, Kothurud, Pune. You have been with MIT Group for last 28 years and are well known for your sincerity, hard-working attitude. You are also the recipient of the district level award by the Pune Secondary and Higher Secondary School Principals Association Sangh in the academic year 2012-13. Your contribution in administrative support, maintaining hygiene, greenery, cleanliness of surroundings, and completing all the assigned tasks with dedication is highly appreciated. We take pride in honoring you as a true representative of the achievers of MAEER's MIT Pune. Heartiest congratulations, Shri Kiran Jagtap ji. Next, I would like to invite on stage the recipient of Foundation Day Award, Mrs. Pallavi Zadhav. Citation of honor presented to Mrs. Pallavi Zadhav, Accountant, Dr. Vishwanath Karad, World Peace School, Alandi. You have been associated with MIT family for last 12 years, and during that time, you have discharged your duties with great dedication and brilliance. Your punctuality and remarkable diligence, commitment, and an eye for accuracy is highly appreciated by all your colleagues and supervisors alike. Your participation in No Plastic campaign and financial literacy by Vivek Bindra shows your commitment to society as well as your
as well as your personal growth. We take pride in honoring you as the true representative of the achievers of MAEER's MIT Pune. Heartiest congratulations, Mrs. Pallavi Zada. Next, I would like to invite on stage the recipient of Foundation Day Award, Shri Vilas Shinde. Citation of Honor presented to Shri Vilas Shinde, Assistant Registrar Admissions, MIT WPU, Pune. You joined MAEER's MIT in year 2006 as Office Superintendent, and you have grown in ranks due to your strong work ethics. Your contribution to MAEER's Arts, Commerce and Science College during NAC accreditation is noteworthy. You were involved in the various path-breaking solutions while developing and customizing the student module and admission module of institutional ERP system. You were instrumental in drafting and publishing of various policies and standard operating procedures pertaining to student life cycle management, and have immensely contributed to smoothen the admission process of university. You have also initiated and licensed during getting MIT WPU established under the various MIT WPU enlist under various scholarships and welfare schemes of union and state government as the National Scholarship Portal, Inspire Scholarship and Bihar Government Scholarship, etc., to name a few. And the eligible students of MIT WPU are reaping the rich benefits due to your efforts. We are very certain that with your grit and determination, you shall scale new heights in your personal and professional life. We take pride in honoring you as the true representative of the achievers of MAEER's MIT Pune. Congratulations. Next, I would like to invite on stage the recipient of Foundation Day Award, Shri Prasad Panduranga Vadekar. Citation of Honor presented to Prasad Panduranga Vadekar, Lab Assistant, School of Mechanical Engineering, MIT WPU, Pune. You're working as the Lab Assistant in Engineering Metallurgy Laboratory of School of Mechanical Engineering. You have expertise in microstructure preparation of metal samples and have good knowledge in destructive testing. You have very good command on mechanical testing like tensile, compression bend test, and various hardness tests of metals and composites.
You also helped in generating consultancy through lab in the past. You maintained very good relations with the students and faculties and provide support to BTech, MTech and PhD students and various student clubs. You continuously update your knowledge and attend various training programs to upskill yourself. We take pride in honoring you as the true representative of the achievers of MAEER's MIT Pune. With this, I would like to request all the award recipients to kindly come up stage, please. Only with your award, only with your citation, please come up stage for a group photograph. Only with your citation, please. Citations are backstage, or you'll have to give. Okay, please come up, we will give you the citations. Please line up, we will give the citations. Please line. Let's give once again a big round of applause to all the award recipients. Thank you very much. And of course, everyone is willing to express in response to the awards that they have received today, but due to paucity of time, I'm sorry I would not be able to invite all of them, but indeed, I'll be able to invite 4. First, I would like to invite Prashant Kamatji to express his thoughts. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Most revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir and all other eminent dignitaries on the dais and respected members of the audience. I feel truly overwhelmed to be chosen for this honor
and bow my head to Lord Ganesha, whose blessings are being invoked everywhere. After the Almighty, I am deeply indebted to two revered members, Professor Dr. Vishwanath Karad sir and late Dr. Suresh Gaisas sir, whom we lost recently. I come from a middle class family with roots in coastal Karnataka. I was born, brought up and entirely educated in distant Bihar, which has a glorious history. I have chosen to settle down near the Oxford of the East in Talegaon Mahol, hallowed by the self-realized saints Tukaram and Jnaneshwar. My parents dreamt that I become a successful doctor despite financial constraints. My schooling at a Jesuit institution inculcated a culture of discipline which has stood me in good stead throughout my career. Our school motto was "For God and Country," which says quite a lot. Since the last few years, I have handled administrative responsibilities thanks to the faith reposed in me by our dynamic executive directors, Dr. Suchitra Nagre and Dr. Virendra Ghaisas. Public interactions, troubleshooting, and man management are now essential aspects of my work. To end, I'll say a few lines penned by Robert Frost. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Thank you and Jai Hind. Thank you, sir. Next, I would like to invite to express her thoughts, Madam Akshata Kulkarni. आदरणीय गुरुवर्य, विजनरी, लिविंग लेजेंड, Professor Dr. Vida Karad sir, respected Rahul Karad sir, respected Mangesh Karad sir, all the respected dignitaries on the dais, off the dais, in audience. First of all, I want to thank MAEERs for giving such a respect to teachers and all administrative staff. I feel very overwhelmed that MAEER is not leaving any small person in the group without respect, and every teacher is getting respected every year, and I feel this award I'm receiving or accepting as a representative of all the teachers who are working dedicatedly in MIT group, because hundreds of teachers are taking efforts. They are committed for inculcating moral, ethical, spiritual, cultural values in students and building indirectly the nation and bringing up this peace in world. So this is really a great thing, and we are committed to take this forward with the blessings of Karad sir. On this occasion, I want to remember Prayag Akka Karad and Urmila Kaku Karad also. And one more thing I want to share, or I want to thank MAEERs, that you are not only giving respect to the employees, but you are calling our family members even. And this is really a great thing, because of that, our family members can see for 15, 20, 30 years where our parents are going, our family member is going, and what they are doing actually in MIT, and what is MIT culture. So thank you for that. One more thing, this is the special day for me, because today I'm having my father with me on this occasion,
and I'm getting award to whom we are seeing as a father figure always, Professor Dr. Vida Karad sir. So this is really a great opportunity to speak over here. Thank you so much. And I was waiting for this moment for many years, because every year we are attending this function. But today I feel, as Rahul sir rightly said, today I feel the responsibility for taking this tradition and culture ahead. And on behalf of all the teachers in MIT, I want to assure you, we'll definitely try our best to take it ahead. Thank you so much, Miles. Thank you so much, madam. Next, I would like to invite Milinda Asmarji. गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. MIT ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचा आज फाउंडेशन डे आपण सेलिब्रेट करत आहोत. त्याचसोबत आज आपण टीचर्स डे सुद्धा सेलिब्रेट करत आहोत. या ठिकाणी आज सत्कार मूर्ती म्हणून इथे माझ्या भावना व्यक्त करण्यास मला जी संधी दिलेली आहे त्याबद्दल मी मनस्वी आभारी. MIT अकॅडमी ऑफ इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये मी गेली 14 वर्ष कार्यरत आहे आणि या इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करत असताना खरोखर आळंदीसारख्या इन्स्टिट्यूटमध्ये मी ज्यावेळी रोज जातो तर त्यावेळी मला रोजच्या रोज आळंदीची वारी घडत असते. त्याबद्दल मी माननीय श्री विश्वनाथ कराड सरांचे मनपूर्वक आभारी आहे. फक्त MIT अकॅडमी ऑफ इंजिनिअरिंग कॉलेजच नाही, MIT ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटची प्रत्येक इन्स्टिट्यूट जी आहे त्या ठिकाणी एक सरस्वतीच्या मंदिरातच आपण जात आहोत असं प्रत्येक विद्यार्थ्याला आणि प्रत्येक प्राध्यापकाला वाटत असतं. कारण MITचा कोथरूड कॅम्पस असू दे, लोणी काळभोरचा कॅम्पस असू दे, आळंदीचा कॅम्पस असू दे, कुठलाही कॅम्पस असू दे, परंतु तिथे एक फक्त एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट नसून ते एक सरस्वतीचं विद्या मंदिरच आहे. आणि मुख्यत्वे कराड सरांच्या रूपाने आणि त्यांच्या विचाराच्या प्रेरणेने ही एक नुसती एक एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट नसून त्याला एक आध्यात्मिक बेस आहे. आज जगाला सगळ्यात गरज जी आहे ती वैश्विक शांततेची, आणि MIT वर्ल्ड पीस ऑफ युनिव्हर्सिटीच्या माध्यमातून आणि प्रत्येक इन्स्टिट्यूटमधून मुलांच्या मनामध्ये एक आध्यात्मिक बेस, रिलिजियस बेस, त्याचप्रमाणे उच्च टेक्नॉलॉजी जी आहे ही आपण वैश्विक शांततेसाठी कशा प्रकारे वापरू शकू याबद्दल नॉलेज दिलं जातं. आज MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये ज्यावेळी वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजिकल सब्जेक्ट शिकवले जातात त्याचवेळी योगासने असतील, योगा असेल, त्यानंतर वर्ल्ड पीस रिलेटेड सब्जेक्टसुद्धा मुलांना कंपल्सरीली शिकवले जातात आणि त्यांना रिलिजियन आध्यात्मिक असे सुद्धा पेपर्स त्यांना सॉल्व करावे लागतात. त्यातून त्यांचा एक आध्यात्मिक बेससुद्धा एक निर्माण होतो. आणि आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरांना आवडणारी विश्वशांती प्रार्थना. ज्यावेळी इन्स्टिट्यूटमध्ये रोज सकाळी 8 वाजता किंवा 11 वाजता ज्यावेळी विश्वशांती प्रार्थना होते त्यावेळी खरोखर एक मन भरून येतं. त्याचप्रमाणे 15 ऑगस्ट, 26 जानेवारी या ठिकाणी ज्यावेळी मुलांना थोडं ऑप्शनल ठेवलं जातं, परंतु तसं ऑप्शनल न ठेवता सर्व विद्यार्थ्यांना कंपल्सरीली या प्रांगणात ज्यावेळी बोलवलं जातं आणि त्यांच्या हृदयामध्ये जे एक देशप्रेमसुद्धा व्यक्त केलं जातं. त्याचप्रमाणे MIT इन्स्टिट्यूटच्या प्रत्येक इन्स्टिट्यूटमध्ये दररोज सकाळी फ्लॅग होइस्ट केला जातो आणि तो तेवढ्याच मानपूर्वक सायंकाळी उतरवला सुद्धा जातो. तर त्यावेळी सुद्धा जी एक शिस्त पाळली जाते विद्यार्थ्यांकडून आणि त्या प्रांगणात उपस्थित असलेल्या सर्वांकडून, त्यामुळे रोजच्या रोज एक
विद्यार्थ्यांच्या त्याचप्रकारे प्राध्यापकांच्या मनामध्ये एक देशप्रेमाची भावना सुद्धा निर्माण होत असते. या सर्व गोष्टी ज्या आहेत या आपल्याला इतर कोणत्याही इन्स्टिट्यूटमध्ये मिळणार नाहीत बघायला. माननीय श्री विश्वनाथ कराड सरांना उदंड आयुष्य लाभो. त्याचप्रमाणे माननीय श्री राहुल कराड सर, मंगेश कराड सर, श्री सुनील कराड सर आणि त्यांच्या सर्व कुटुंबियांकडून ही ज्ञानगंगा जी वाढवण्याचं काम चालू आहे, हे कार्य अखंड अशाच प्रकारे दिवसेंदिवस वृद्धिंगत हो, अशीच ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि माझे 2 शब्द थांबवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you very much. Next, I would like to request to kindly come on stage Dr. Sachin Kulkarni. शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने आदरणीय आणि वंदनीय प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ डी कराड सरांना मी मनापासून नमन करतो आणि सगळ्या शिक्षकांनासुद्धा शिक्षक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो. आज मला MIT ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्समध्ये 17 वर्ष झाले. 17 वर्षाच्या इतिहासामध्ये मी बऱ्याच वेगवेगळे अनुभव घेतले, ट्रान्झिशन्स बघितले. 2005मध्ये मी MIT पॉलिटेक्निकला जॉईन झालो. खरं MITची भव्यता बघून मी थोडं घाबरलो होतो. म्हटलं इथले मुलं, त्यांचं एज्युकेशन, त्यांचं स्टँडर्ड, त्यांचं कम्युनिकेशन, तर मी ह्या सगळ्या गोष्टीला कोप अप होईल का. माझा इंटरव्ह्यू झाला. इंटरव्ह्यूमध्ये मी आणि अजून एक कॉम्पिटंट बरोबर होतो. त्याच्यानंतर डेमोमध्ये माझं सिलेक्शन झालं आणि आता मला वाटलं की आता मी कायम MITमध्ये मी राहणार. पण 1 वर्ष झालं आणि करिक्युलम चेंज झाला DTEचा. तेव्हा मी पॉलिटेक्निकला होतो. 6 महिन्यामध्ये फिजिक्सचं करिक्युलम बदलल्यामुळे लोड कमी झाला आणि मला परत वाटलं की आता मी परत जळगावला जाईल. पण त्यावेळेसचे आमचे डायरेक्टर मंगेश डी कराड सर यांनी सांगितलं की जॉब हा जाणार नाही, तुमचं हे ट्रान्झिशन होईल पॉलिटेक्निक टू इंजिनिअरिंग. त्यामुळे मी डिप्लोमा टू इंजिनिअरिंगला गेलो आणि 2007मध्ये मी इंजिनिअरिंगला जॉईन झालो. हळूहळू मी प्रत्येक कमिटीमध्ये हळू भाग घ्यायला लागलो आणि मला इथे आवर्जून सांगावं असं वाटतं की मोठे सर जेव्हा दसरा असेल किंवा दिवाळी असेल तेव्हा प्रत्येक ऑफिसमध्ये यायचे, प्रत्येक क्लासरूममध्ये ते यायचे आणि ते जे काही मार्गदर्शन करायचे आणि सांगायचे की तुम्ही तुमच्या आईबाबांना आणि तुमच्या मातीला कधीही विसरू नका. तर आज या निमित्ताने मी सांगू इच्छितो की आज शिक्षक दिनाच्या निमित्ताने त्यांनी हे जे काही मूल्य जपून ठेवलेले आहेत आणि आज मला सांगावंसं वाटतं की आज हा पुरस्कार जो मिळाला, या पुरस्काराच्या दिवशी माझे आईबाबा स्वतः इथे उपस्थित आहेत. त्यामुळे मला यापेक्षा अजून गौरव आईबाबांचा असू शकत नाही. नंतर मी वेगवेगळ्या कमिट्यांमध्ये काम करायला लागलो. 2012 ते 2017 मी ऑनलाईन एक्झामिनेशनचं पूर्ण बघितलं, पुणे विद्यापीठाचं. नंतर ऑनलाईन एक्झाम म्हणो, ऑफलाईन एक्झाम म्हणो, नंतर स्कूल ऑफ फिजिक्सचं कोऑर्डिनेटरचं पद म्हणा किंवा लॅब सेटिंग म्हणा, प्रत्येक फ्रंटवर काम केलं. म्हणजे बापूंना पण मी खूप जवळून बघितलं, त्यांची काम करण्याची पद्धत, अतिशय संयमी, कुशल नेतृत्व, सगळ्यांना घेऊन चालणारे आणि कायम त्यांना माणसं लागतात. प्रत्येक वेळेस एक बरोबर 4-5 लोक हक्काची त्यांना पाहिजेच. आणि नंतर 2017मध्ये ट्रान्झिशन झालं. ट्रान्झिशन फक्त MITचं युनिव्हर्सिटीमध्ये नाही झालं, तर ते लिडरशिपमध्ये पण झालं. मोठ्या सरांनी, विश्वनाथ डी कराड सरांनी आपलं जे कामाची व्याप्ती वाढल्यामुळे त्यांचा जो लोड होता तो राहुल सरांच्या खांद्यावर दिला आणि एक तेजस्वी प्रखर तारा, एक जोरदार नेतृत्व, एक लिडरशिप, कसं एक लीडर, काय जोश पाहिजे ते जर आपल्याला, म्हणजे राहुल सर काय आहेत ते सगळ्यांना माहिती आहे. त्यांचं विजन, त्यांचं मिशन, युनिव्हर्सिटीला आपल्याला कुठे घेऊन जायचं आहे
कराड फॅमिली प्रत्येक सदस्य हा काहीतरी एम घेऊन काहीतरी विजन घेऊन आलेला आहे आणि मला खूप गर्व आहे की आपण ह्या संस्थेचे एक जबाबदार संघटक म्हणा किंवा एक सदस्य आहे. त्यामुळे परत मी एकदा मला आयडियल टीचर अवॉर्ड दिल्याबद्दल सर्व कराड फॅमिलीचं मनापासून हार्दिक धन्यवाद सर. Thank you very much. And once again, let's give a big round of applause to all the award recipients. Heartiest congratulations. And now I would like to invite and request the President of Managing Committee of MAEER's MIT Group of Institutions, Professor Dr. Mangesh Karad sir, to kindly address the gathering. Please put your hands together and welcome Dr. Mangesh Karad sir. Respected dais, and good morning to one and all. I am really delighted to be here on this dais on the occasion of the 40th Foundation Day of the MAEER MIT Group and the Teachers' Day, celebration of the Teachers' Day. It is our tradition to celebrate the Teacher Day by felicitating very dedicated, very passionate, hard-working teachers who have contributed for the teaching profession. So firstly, I take this opportunity to congratulate all the winners, Foundation Day award winners and the Ideal Teacher award winners for their this achievement. I also convey my best wishes to everyone who are working in the MIT group for so many years on the Foundation Day. You are the pillars of the MIT. I think because of your dedicated work, untiring work, I think MIT is taking shape and MIT is growing day by day. So I'm very happy for that, for your contribution. I think this Foundation Day, all our speakers, prior speakers, they have talked about the history and about the contributions. I will not take much of the time on that. I think I express my gratitude to our founder, Dr. Vishwashanti Karad sir, all the founders, now late Dr. H.G. Gaisas, late Professor Bide sir, everyone who saw the great dream and they founded this great institution. I think by the blessing of the Almighty, by the blessing of the Sant Ganeshwarji, Lord Vittala, I think MIT could travel to this stage as on today. So we are really blessed people. Only divine people can do this work. The manifestation happens through their hand because of their, by their touch. So we are blessed by the divine blessings of all the Almighty, all the saints and the Karad sir and all good teachers. And friends, we have traveled to this stage. Rahulji, my brother, now managing trustee, has really given the insight what we should do on this day. Always on the Foundation Day, I assume all the leaders are here, head of the departments, deans, directors, and the very passionate teachers are here. Those who have joined the profession with the great vision to make some impact on the society, impact on the young minds. So friends, this is the day on which we have to really do the great, we have to do the brainstorming and we have to think, are we on the right track? So my point is here that we have to really, MIT has done a lot of work in last 40 years. MIT Karad sir was a orbit shifting, academician. He started the institution when there were no higher education institution. Now there are so many institutions. He made a great impact by producing, high quality professionals. But now the situation is changed. Now so many institutions are there, so many universities are there. And in this competition, I think as on today, our competition is not only with IIT and BHU. As rightly said by Dr. Milind Pandey, people used to say that if IIT is not there, we'll go to MIT. Now people have option. They can choose to go to America, to Europe, American MIT. So that has become, so our competition has grown. Now our competition is with international universities.
So we have to match the international standards. And how can we do that? So that is a very important challenge, very important, the point to be discussed. And are we doing justice to develop or to trying to match that international standard is a big question. Every leader has to ask. Last week only I had a talk with IIT Kanchipuram, triple IT Kanchipuram professor. I will take the example of the higher education, engineering education. They have, in 2014, they have started, focusing on the design-centric higher education, design-centric higher education. The syllabus they have developed, Rahulji has rightly said, the teaching pedagogy has to be changed. What has to be changed in every stream? Every stream has to be, design pedagogy, is a different pedagogy in which you have to observe, you have to, you have to write and you have to think, and then observation is a very keen in that. And through that, I think now the engineers have to adopt that design pedagogy. Because of that, you can go for innovation. Innovation is the need of the hour. Every company is going for innovation. I always take the example of the Apple company. Apple company started in 1990 by 10th pass or 10th fail person, Steve Jobs, and he has created the very big company. After his death also, the company is collecting the revenue of $250 billion. 1 billion is equal to, I think, $8 lakh. So you can assume how much is their revenue, or 1 billion is equal to 8,000 crore rupees. So accordingly, after every 2 years, they come out with one innovation, and that innovation is driving the economy throughout world. Innovation is a driver. So for innovation, design is necessary. And for design, I think we have to change our pedagogy. Design-centric higher education is necessary. And to adopt, the design-centric, how it will happen, to, do the observation, sketching everywhere. The knowledge of the liberal arts is very essential. Then knowledge for sketching. If you are a good architect and if you go to some place, if you know the knowledge of the photography, you can take the good photographs. If you have the knowledge of the camera, then you can shoot that place very nicely with the different schemes. So the knowledge of a liberal arts is a very essential. Then only our engineers, our graduates, not only of engineering, they can be, design, they can be innovative. So design-centric approach in higher education is very necessary. The combination of a liberal education is a very necessary. Without that, they will not learn. If they try to do by their own hands something, if they draw some picture, if they draw some sketch, if they create some, the mud sculpture, they will be more innovative. So this is a very important aspect, and that what exactly is happening throughout the world. All the big universities in America and everywhere, their education is a innovative education. And for that thing, they have made the synthesis of a liberal art, technology, management, music, everywhere. So in management also, in management education, when we see the picture like a Harry Potter is a combination of a very good story, innovative story. Harry Potter is a one novel which is written by that lady. And on that, that story, a wonderful picture was created by the technicians, by the director, and by everyone. And that has fetched great revenue throughout the world. So that is the innovation. And because of that thing, I think everywhere nowadays life of a cinema is very short. Because creativity every day, the society wants new creation, new album, new picture, new model in phone or new computer everywhere. So how to bring that innovation in our education? So that is I think great challenge. Everyone has, every director, I am happy Government of India took the initiative almost 8 years back, and they have created almost 5 such institutions throughout the country, and they are trying to develop that model. They have written the papers on the challenges what they are facing. The biggest challenge is the mindset challenge. The teachers are not ready to accept why my engineer should learn art, some part of the art, because you have to go to design pedagogy, the design teaching pedagogy. Without that, they will not be innovative. So this is one of the aspects I am saying.
And universities, as rightly said, why we should do it? Universities are not only for educating what is written in books. Universities are not only for giving employment. I think universities have to, they have to understand what is happening at a global level, what change is occurring at a global level. Teachers, they have to understand first, and they have to adopt that change in their curriculum. And if we adopt that change in our curriculum, then only we can create our young people to tackle, to become the global citizens, and that is the need. Because if we are not going to create the global citizens, our country will lag behind, our country will not be the leader in a different domains. So change, how to adopt the change? I have given the example, one example. I think number of things, without that we cannot grow our economy. Economy, now our Prime Minister Narendra Modi ji says our economy has to be grown to $5 trillion. But how it will happen? Without innovation, it will not happen. I'm very happy that in last few years, because of the initiatives by the government of India, our startup, India is now third largest ecosystem, in which now 64,000 our young Indians have registered their startups. So many 64, our Indian people have become unicorns. They have established their companies whose valuation is more than 8,000 crore. So this change, India is changing, new India is changing. I was talking to my sister's son. He is in, I think, 8th standard. And when I asked him, do you know the quantum computing? He gave me such a wonderful definition of the quantum computing. I think number of we people, the faculty may not be knowing what are the trends coming up in a particular domain. So that much is a fast, that much bright is our young generation, that much, curiosity. The curious is our young generation. So are we going to create that type of institute which will, when they will join the organization, when they will join the MIT or other higher education institutions, are we really creating that type of institution which will give them the ample platform to learn what they want to learn? So that challenge has to be taken. And for that thing, I think we have to, if we are going to make them future ready as a leader in a different domain, so we have to prepare ourselves today. The teachers, they have to be ready for today. Then only they can create the institution which will be, future ready, which will be leader in their area. The universities will be leader in that area. So with that open mind, I think we have to think, we have to adopt the change. We have to only doing our regular lectures and practicals is not sufficient. As I said early in the beginning itself, the competition is with the foreign universities, world-class universities. Rankings are there. So we have to be ahead. MIT's, legacy, MIT's heritage, MIT's, this brand has to be leader in all aspects. So this is the, responsibility, this is the onus which lies upon us as a leader. Everyone is a leader. Every head, every school is a leader. How are we going to do that is to be asked by each and every person. Karat sir and all his, founders, they gave the wonderful platform. We are aspiring to become that type of university, and how are we going to do that? So every faculty has to sit and they have to think over this, and then only I think we can really give the justice. Smart India Hackathon, number of initiatives are there, problem solving ability. How are we going to develop that problem solving ability? Are we adopting the, project based learning from second year, third year, fourth year? That we have to ask. The patents and innovations can happen from other areas like management, humanities, all other areas. It is not only the technology people and the science people, they give the patents and the papers. I always wonder whenever Dr. Raghunathji Mashelkar was telling his guru is C.N.R. Rao, Dr. C.N.R. Rao. I was just, Googling, and India's top scientist whose, H index is highest, and I got shocked. Dr. C.N.R. Rao's, H index is around 160, highest in India. There are 3 people whose H index is above 100. One is from Lucknow, Pandey or something, his name is there. So Dr. C.N.R. Rao is a fellow of a Royal Society of, England.
So what is our H index? Somebody, said about H index of one of the professor of the chemical engineering. So what is our target of H index of every professor? So that has to be asked. So these are the changed parameters of higher education today, right from school, tinkering schools. How are we going to fulfill the curiosity of a young child? So our MAEER school section has to look into that. Every section, medical section, managers, technology-enabled managers, only the domain knowledge is not sufficient. So this is the question, and for that thing, I think every leader has to read, every HOD has to read what is happening outside and how we can bring that change in my university, in my department. With that, that persuasion will certainly give you the answers. And with this small, the input, my perception, I will stop here. Once again, I am very grateful to all the founders, all the people who has, made the MIT journey till today as of this level. And now we have to go to higher orbit, next orbit, by which the MIT's impact will always remain, not only in Indian domain, but outside India too. With this vision, I stop here for the day. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much for sharing your vision and your thoughts on this auspicious day of Teachers' Day and Foundation Day Awards. My friends, since the beginning of the day, we have been discussing about the commitment, the tapasya that Revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir has laid for last 4 decades. Today, I would say we all are fortunate to be part of the public dedication ceremony of World Peace Dome, but today we have family members of the awardees present here today. So I would like to take this opportunity to quickly share with everyone who's present here today. The session is also being webcasted on YouTube and other social medias. So I would like to take this quick opportunity to share with you a small film on Philosopher Sri Gyaneshwara World Peace Prayer Hall and World Peace Library. I request my technical team to kindly relay. इक्कीसवीं शताब्दी में मेरी भारत माता विश्व गुरु बनने की काबिलियत रखता है. It will become a विश्व गुरु in the 21st century. उसका छोटा सा उदाहरण, छोटा सा सिंबल यहाँ बन गया है, ऐसा मेरा मानना है. We have only 2 options. Either we live together or we perish together. It is in this context, this monument will stand. We look at this magnificent dome. To me, this is not just the biggest dome in the world. To me, this is the biggest idea, the biggest message to the world. This country has always propagated one thought, Vasudhaiva Kutumbakam, my dear friends. I must say that in the entire history after the independence since 1947, this is one of the unique steps towards the contribution of universal humanity. I appeal to the Vice President and Honorable Chief Minister to recognize this World Peace Dome as a structure of national and global importance and support to promote it in such a way that it evolves as one of the prominent tourism destinations of the world. We should remember and respect like Professor Vishwanath Karad and millions of people like that, and remember the great service they have done. They should be remembered forever. That is also equally important for all of us. This is the message of this dome. This round of applause
A big round of applause, my friends, to revered Professor Dr. Vishwanath Karad, sir. My dear learned friends, the thinkers, philosophers, men of science, men of religion, and men of different subjects, along with my dear students sitting in this audience, which is named in the great noble son of India, Swami Vivekananda. I am making a statement about the great noble son who has been my ideal. I have heard the words of wisdom spoken by some of the recipients of the awards and the honors. फ्रेंड्स, पता नहीं ये लंबे भाषण का वक्त है क्या नहीं, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अभी मंगेश ने जो भाषण किया, I think he just forgot to make a mention of his life mission now and the words which he is trying to promote and propagate, which has been exactly on the right pathway of this very institution which was established in the year 1983. 14th April 1981. I don't know how and why, but I had the fortune of writing an article in the Maharashtra Times and Hindu of Madras, saying that we need about 8 to 9 or 7 to 8 engineering colleges that time. And the name has to be mentioned, that great person, Vasant Patil, who had no education. He was only 3rd standard pass. A great freedom fighter. My another friend, Kamal Kishore Kadam, and many others. And the very person about whom Rahul made a mention, even Pandey reminded me of that name, Dr. Suresh Gaisas. I like to tell you, friends, one sentence, at least in my lifetime. I don't know why and how and who makes this happen. There are some divine destinations and divine duties assigned to you, ऐसा मेरा मानना है. आप भी कभी अभी सोचिएगा कि जो भी लोगों को पुरस्कार मिला वो तो छोड़िए. Every one of you, if you try to recollect your own childhood, अपने माँ बाप की थोड़ी याद करो और इतना सोचो कि आप कौन थे, क्या बनना चाहते थे, कभी सोचा था? मेरे लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ, फिर से बोलूँगा कि वो गाय बैल के तबेले में कहाँ झाड़ू मारने का, वो गोबर निकालने का, और वहाँ स्कूल शुरू होता था. शाम को गाय बैल खेती से आते तो उनके गले की बेल ही बेल होती थी. स्कूल को बेल भी नहीं था. ऐसी जगह से, मेरा बड़प्पन नहीं बोल रहा हूँ मैं, आई एम स्पीकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ योर लाइफ. ये दिशा कैसी होती है, क्यों होती है, आपकी मुलाकात होने का क्या वजह है मेरा? देन राहुल मेड ए मेंशन ऑफ द वेरी मिशन ऑफ दिस वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी. जब MIT नाम मैंने लिया तो मुझे बहुत लोगों ने, इट वॉज अ सब्जेक्ट ऑफ रिडिक्यूल, कि भाई कराड क्या समझता है अपने को, MIT बोस्टन की बात करता है. तो मैं इतना कहूँगा कि ऑल दोज पीपल हु आर सिटिंग हियर, आई हैव अ ड्रीम, एंड दिस वेरी MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी, or even the very world peace dome which you just saw the few glimpses of the same, and the mission of ADT University of promoting the holistic peace loving society. शब्द वही है, दिशा वही है. जो डोम की बात हुई, जिसमें जो दिखाया आपको थोड़े में, philosophers and Dyanesho to Einstein, ये journey. Maybe for the first time, I'm not claiming myself that I am the greatest and I am the real clever, intelligent person who understand what education stands for. वक्त आ गया है कि दुनिया का, अमेरिका से हो, किसी देश के क्यों न हो, the people have started realizing and they have been trying to know this as a center of promoting the culture of peace. A spiritually oriented scientific laboratory बोला जाता है.
अध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, अध्यात्म शास्त्र की वैज्ञानिक प्रयोगशाला बोला जाता है। मिलिंद पात्रे सामने है, पांडे इधर सामने बैठा है, पठान है। मैं आपको थोड़े में इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी बातें they have come into reality. And when I said that the friends, believe it or not, विश्वास करो या मत करो, लेकिन ध्यान में रखना कि ये सही दिशा है अंतिम सत्य की खोज की। जब अभी अभी इनोवेशन की बात मंगेश ने किया, राहुल ने, he has taken a lead about the innovation and the concepts of reality and the consciousness. When the Penrose or Schrodinger, great names, Einstein, you will not believe it, they have written in the final stages of their life. And they have said that the time has come. We, the learned people like you, what positions you occupy is not that important. But whatever positions you have been assigned and given, with a complete devotion, dedication, and the passion and the fire in the belly. ये passion लिखा है इधर कहीं तो मैं बोलूँगा passion एक ठीक है भाई, emotional quotient की बात है, intelligent quotient की बात है, सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन there has to be a fire in your belly to do something good for the country, the mother India. And you know it, friends, that here we have established the MIT School of Consciousness and Reality. अंतिम सत्य क्या है, किसकी खोज में है सारी दुनिया। और जब मैं थोड़े में बोलूँगा कि as a student, as a trying to understand and learn the very mechanism of this universal mechanism, ब्रह्मांड की बात है, शास्त्र की बात है, यूनिवर्स की बात है, जो मैं फिर से आपको इतना बताऊंगा कि मुझे पता नहीं है, तो कभी कभी हंसी की बात होती थी कि क्या बात करते भैया, कहाँ संत ज्ञानेश्वर, कहाँ संत तुकाराम और कहाँ आइंस्टाइन, कहाँ श्रोडिंगर. All these words of spoken by the greatest men of today, at least I for one, at this stage, and myself, my friend Vijay Bhatkar or Mashalkar, who is our chairman, Raja Ramanna was the chairman once. All these people have been discussing all these issues, and the world is looking at you. I'm telling you, this MIT World Peace University, which Rahul is trying to implement his ideas and the concepts, which have been very basically, fundamentally rooted and founded on the very vision of the Swami Vivekananda, who had said the time in 1893 की बात है, बाद में 1897 की बात है, when he had said, friends, remember, union of science and religion / spirituality alone will bring harmony and peace to mankind. And then he said, give me a few men with the muscles of iron and nerves of steel, and I'll change the face of Mother India, my Mother India. गर्व नहीं, स्वाभिमान की बात है. स्वाभिमान, स्वत्व और स्वधर्म 3 शब्द है. इसकी पहचान आप में है, इसलिए आप यहाँ बैठे हैं शायद. लेकिन you have to communicate this and convey this to the new generation of India. Because the world is looking, let me tell you friends, whatever little I have understood after the 40 years of the journey of starting with MIT initially and trying to write down स्वातंत्र्याचे रक्षण करणे आमचे कर्तव्य आहे आणि आम्ही ते करणारच. टिळकांच्या शब्दाला धरून त्याचा अर्थ समजून घेऊन हे करण्याचा आपण प्रयत्न सुरू केला. आणि गंमत अशी आहे की मी वैष्णव आहे, वारकरी आहे, म्हणून मला हे थोडं कळलं, थोडी अक्कल आली. आणि म्हणून संत ज्ञानेश्वर एकीकडे आइन्स्टाईन आहे. मला जर समजा इंजिनिअरिंग कळलं नसतं, E=MC² इक्वेशन माहीत नसतं, तर मला हे कळलं नसतं. तुम्हाला पुन्हा सांगतो, हे सुद्धा नियतीचा खेळ आहे. त्याने तुम्हाला काय दिलं काय नाही, तुमच्या आईवडिलांनी काय शिकवलं हे म्हणत असताना मी एवढंच सांगेन की मला आंतरिक समाधान आहे. नाव ॲट द एज ऑफ 81, खरं म्हणजे मी माझा पाय वाकडा नाही पडला, जरा लांब टाकायला गेलो आणि म्हणून फ्रॅक्चर झालं आहे, म्हणून मला आधार घ्यावा लागतो आहे. वास्तविक का सांगतो आहे मुद्दाम तुम्हाला की हे सर्व मला सांगा, मी 40 वर्षे ते सिनेमा थिएटर पाहिलं नाही, मुद्दाम सांगतो. I have not gone to a cinema theater for the last 40 years.
हे काय गर्व नव्हे, पण अशा एका वेड्या माणसाला, राज कपूर सारख्या माणसाची 100 एकर जमीन यावी, काय कारण आहे? मला तुम्ही सांगा ना, तुमच्या जीवनातले हिशोब मांडा तुम्ही. हे कारण काय? आळंदीचे घाट, आळंदी समजा इथून 100 किलोमीटरवर असती तर मी आळंदीला गेलोच नसतो. देहू 15 किलोमीटर असतं. कशा करतात ज्ञानेश्वर तुकाराम? तुम्हाला पुन्हा सांगतो की हे सिद्ध झालं की जो डोम उभा राहायचा म्हणून राजबाग माझ्याकडे आली. आय हॅव बीन असाइन्ड द ड्युटी. माझा काही संबंध नाही, काहीही देणं घेणं नाही. तिथे 18 आश्रम उभे केलेत. काय प्रकार आहे? विज्ञानाचं हे एकदम सुंदर प्रयोगशाळा, वैज्ञानिक प्रयोगशाळा. आणि दुर्दैव आपल्या देशाचा असा मित्र हो की अध्यात्माला अंधश्रद्धा म्हटलं गेलं. आय एम मेकिंग अ व्हेरी असर्टिव्ह स्टेटमेंट आफ्टर डिस्कसिंग द टॉप मोस्ट सायंटिस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड. मी परवा अमेरिकेमध्ये संत कुणी आहे का असा प्रयत्न केला. तुम्ही मला सांगा, अमेरिकेसारखा देश, अमेरिकेमध्ये संत पदवी दिली जाते काही लोकांना, पण आपल्याकडे जे संत झाले तसे संत किती आहेत एवढं फक्त तुम्ही सांगा. आणि मला नावं सापडणार. एका माणसाने मला तिथून अमेरिकेवरून, आमचा मित्र आहे अशोक जोशी, त्यांनी सांगितलं अरे इथं ते एक भारतीयच व्यक्ती आहे पण त्याला संत म्हणतात. व्यक्ती भारतीय आणि त्याला संत म्हणतात. पण इन द होल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका त्यांचं लाईफ 500-600 वर्षाचं आहे. ब्रिटन 500-700 वर्षाचा आहे. याचा इतिहास सनातन धर्माचं हे जे सुंदर आहे. पण आपला गैरसमज असा झाला की आपण वेद आणि उपनिषद की त्याला जातीचं लेबल दिलं जातं. दुर्दैव आहे. ज्ञानमयो विज्ञानमयो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती हा शब्द काय म्हणतो? द ट्रुथ इज वन अँड ओनली वन. मग ते कुराण असो, पुराण असो, बायबल असो, त्रिपिटक असो, कुठलेही धर्मग्रंथ बघा आणि या धर्मग्रंथांचं सार पाहिलं तर ते 100% एकच आहे. एकच आहे. ऑल द रिलिजियस स्क्रिप्चर्स आर लाईफ गायडिंग स्क्रिप्चर्स, हाऊ टू लिव्ह अँड हाऊ नॉट टू लिव्ह. एका वाक्यात आहे. आणि यू आर द टीचर्स. आय एम हिअर सिटिंग ॲज अ टीचर. मला असं वाटतं मित्र हो की MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी किंवा MIT संस्था, MIT ADT किंवा हा डोम, हे जे काही बनलेलं आहे तर लिहून ठेवा तुम्ही, लिहून ठेवा. गर्व नाही करत मी. आय एम नॉट द डुअर, आय एम नॉट द मेकर. बट इन द नोन ह्युमन हिस्ट्री आय एम मेकिंग अ स्टेटमेंट, व्हेरी असर्टिव्ह स्टेटमेंट अगेन. In the known human history, for the very first time, हा जो घुमट उभा राहिला संत ज्ञानेश्वर टू आइन्स्टाईन दाखवणारा, हा पहिला उभा राहिला. लक्षात ठेवा, पहिला आहे. फॉर द फर्स्ट टाइम. म्हणजे याच्या अगोदर मानवी इतिहासामध्ये हे घडलं नाही असं लोक सांगतात, मी नाही सांगत. अमेरिकेच्या शास्त्रज्ञांना, इंग्लंडच्या आणा, जर्मनीच्या आणा, नोबेल लॉरेट्स आणा. परवा नोबेल लॉरेट आले 1-2, रडायला लागले. ते म्हणे आम्ही पाहिलंच नाही जीवनामध्ये कधी. समथिंग व्हेरी युनिक. त्यांना मोठे शास्त्रज्ञ आहेत ते. पण महत्त्वाचा मुद्दा की भारताला जे आता दायित्व आहे, खऱ्या अर्थाने जगाला सुखाचा, समाधानाचा, शांतीचा मार्ग दाखवण्याचं दायित्व हे भारत मातेचं असेल. मी राजकारण बोलत नाही, पण सुदैवाने नरेंद्र मोदी साहेबांच्या बोलण्यामध्ये हा विचार येतो. राजकारणाचा भाग म्हणून बोलत नाही, पण याची जाणीव आपल्याला होऊ लागली. आणि त्याच्यामध्ये वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आपली संस्था, म्हणजे आपण, संस्था म्हणजे बिल्डिंग सुंदर नव्हे, ही संस्था म्हणजे आपण आहात. त्याचा जो आत्मा आहे की ज्याच्याबद्दल सर्वात महत्त्वाचं एक संशोधन डोक्यात आलं. आपण शिक्षण जे आहे आपलं एज्युकेशन, नॉर्मल वॉट एव्हर वी हॅव बीन ट्राईंग टू डू, वेदर इट्स अ मेडिकल, मॅनेजमेंट, फार्मसी, यू टेक एनी नेम. मी जवळ 30 वर्षापूर्वी जवळजवळ एक पहिली परिषद घेतली होती इथं. आणि त्याच्यात सब्जेक्ट होता माइंड, मॅटर, स्पिरिट अँड कॉन्शियसनेस. 4 शब्द आहेत. माइंड, मॅटर, स्पिरिट, आत्मा आणि कॉन्शियसनेस, चैतन्य. सर्व विश्व हे चैतन्य स्वरूप आहे असा सिद्धांत आहे. आणि हे माऊली म्हणते वयाच्या 16व्या वर्षी ओम नमो जियाद्या वेद प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा. काय सुंदर आहे. स्वसंवेद्य, सेल्फ कॉन्शियसनेस, व्हॉट इज द रियालिटी असा विषय आहे. आणि पुढे ते इतकं अप्रतिम आहे, तुम्हाला सांगतो की ईच अँड दे हॅव स्पोकन इज नथिंग बट अ सायंटिफिक ट्रुथ. मी अगदी तुम्हाला विनवणी करतो, आपण एकदा वाचून पहा.
ज्ञानेश्वरी वाचा, गाथा वाचा, महाराजांचं, नाथ महाराजांचं बाकीचं वाचा, तुम्हाला सत्याशिवाय दुसरा शब्द सापडणारच नाही. पण यू शूड थिंक इन अ सायंटिफिक वे. खरं म्हणजे तुम्ही सायन्सचे लोक आहात, जाणकार आहात, आणि तुम्हाला मी सांगतो की सायंटिफिक वेनी थिंकिंग करा. कदाचित तुम्हाला हे आवडेल की नाही मला माहीत नाही, पण आत्ताची सध्याची स्थिती जी आहे ॲट दिस स्टेज, आय एम ऑल्सो रनिंग नाव 81, पण त्याचं काही कौतुक सांगायचं काही कारण नाही. पण लक्षात ठेवा की मी जेव्हा आता जगभरचे लोक डोममध्ये जेव्हा येतात, परवा इथं पठाण भरलेत किती बाई शास्त्र, दिल्लीमध्ये मोदी साहेबांच्या तिथून दिल्लीमध्ये ते कुठलं सेंटर आहे तुमचं, इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर आहे तिथं. त्या ठिकाणी 300 वाईस चान्सलर्स एकत्र आले. हाऊ मेनी? 300 वाईस चान्सलर्स ऑफ द होल इंडिया. आणि सर्वांनी मिळून त्याच्यामध्ये एवढं कौतुक झालं या संस्थेच्या कार्याचं, आणि त्याचे ग्रंथ ऑनरेबल मोदी साहेबांनी मागवून घेतले, मोहन भागवतांनी मागवून घेतले. आणि ते हे सर्व चिंतन, हे जे चाललंय सर्व, राहुल आणि हे जे बोलले पुढे नेण्याचा हा जो प्रयत्न आहे, त्याची साक्ष प्रत्यक्ष त्या पुस्तकाची आहे. आणि हे MITचं भांडवल आहे. मला असं वाटतं बरं का की अशी एक वेळ येणार आहे. मी जेव्हा MIT नाव दिलं सुरुवातीला, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, तर लोकांनी टिंगल केली. पण माझं असं एक स्वप्न आहे की अमेरिकेतले विद्यार्थी या MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीमध्ये खरं शिकायला यायला पाहिजे. उलटे आपण जायला हरकत नाही, तुम्ही जायला हरकत नाही, पण वेळ लावून घेऊ नका. पबमध्ये आणि क्लबमध्ये जाऊन तमाशे करणं हा काय धंदा नाही. तुमची विद्यार्थी किंवा तुमचं युथ जो आहे हा बिघडावा, हा दारुड्या व्हावा, हा व्यसनी व्हावा, हा व्यभिचारी व्हावा, ही जगाची प्रार्थना आहे. लक्षात ठेवा, जगातल्या लोकांना तुमचा देश चांगला होऊन मोठा व्हावा असं वाटत नाही. त्यांना दुसरं काहीच करायचं नाही. द युथ ऑफ इंडिया शुड बी स्पॉइल्ड. आणि म्हणून हे बाकीचे प्रॉब्लेम सध्याच्याला दिसत आहेत. मी सांगत नाही त्याच्याबद्दल, पण मला अशी खात्री वाटते की आज ना उद्या कधी काळी, मी स्वतः एकदा प्रोफेसर म्हणतो, तर अमेरिकन एक विद्यार्थी माझा विद्यार्थी झाला होता, तर तो पीस स्टडीजचा विद्यार्थी होता. पण आपली संस्था तेव्हा युनिव्हर्सिटी नव्हती, मला ते ॲक्सेप्ट करता आलं नाही की आय वॉज नॉट द हेड ऑफ द युनिव्हर्सिटी. बट नाव वी हॅव 4 to 5 युनिव्हर्सिटीज अँड आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट. साई ससुराला आमचं MIT स्कूल ऑफ वेदिक सायन्सेस अँड एथिकल मॅनेजमेंट, शब्द लक्षात ठेवा. आय थिंक ही कॅन सर्टली नो. कोण काशीचे आमचे मित्र आहेत ना, यू मस्ट बी नोईंग दिस, उपाध्या. द MIT स्कूल ऑफ वेदिक सायन्सेस अँड एथिकल मॅनेजमेंट. तर याच्याबद्दल जातीवादक बघूच नका. आणि खात्री आता की इथून पुढे या संस्थेला ही जबाबदारी घ्यावी लागेल, आणि जगभरचे लोक कुतूहलाने तुमच्याकडे शिकायला येतील. आपले जाणं येणं करा, पण हे होणार आहे त्याला आपण व्हॅल्यू बेस्ड युनिव्हर्सल एज्युकेशन सिस्टीम असं म्हणतो. मला असं वाटतं, मी पुन्हा एकदा सर्वांची नावं मला आता घेता येणार नाहीत, पण जेवढे इथं समोर आमचे खरे विद्वान सरस्वती पूजक यांचं राहिलेली छोटी गोष्ट सांगितली मी राहुलला की सर्वांना सरस्वतीचे फोटो दे. ते पुस्तकाचे एक पुन्हा गठ्ठे आहेत आपल्या जगात पाठवलेत मी, ती पेटीसुद्धा अशा करता की आय डोंट नो वाय इट्स अ मॅडनेस. मी 700 boxes have been sent to all the Security Council members of the China, Russia, America, Italy, Britain. तर ती पेटी तुम्हाला आता मी सांगितलं की आपलं राहून गेलं ते देऊन त्यांना द्या. हे अभ्यासक आहेत आणि हे खरं नवीन बरं का, तुम्ही यू आर अ सेल्फ मेड पीपल. हे असं उगीच गमतीनं होत नाही. हे तुमच्या आईवडिलांच्या त्या रक्ताचा अंश आहे, त्याचा आशीर्वाद आहे. नाही तर असं या लाईनीत बसता येत नाही. आणि फक्त इथून पुढे दायित्व काय, आपलं सर्वांचं दायित्व एकच आहे. या शिक्षण क्षेत्रामध्ये आपण जे काही कार्य झालं घडलं, इट्स बियॉन्ड इमॅजिनेशन. एवढं एका जीवनामध्ये एवढं काय काय गोष्टी घडणं, आळंदीचे घाट बांधायचे, काय कारण आहे, गरुडस्तंभ उभा करायचा, राम रहीम सेतूच उभा करायचा, तथागत गौतम बुद्ध विहार उभा करायचा, मस्जिद आणि दर्गा उभा करायचा, राम मंदिर बांधायचं, आणि आता सरस्वती मंदिर चायनाच्या बॉर्डरला. हे एक मनुष्य करतो का त्याच्या आयुष्यामध्ये? असं होतं मग. हाऊ इट इज हॅपनिंग? व्हॉट इज द, याच्या मागचं शास्त्र काय, इंगित काय? त्याला माऊली असं म्हणते, प्रगट गुह्य बोले असं म्हटलंय. माऊलींचा शब्द लक्षात ठेवा
की आय एम टेलिंग यू द ट्रुथ, द सिक्रेट. सर्व विश्व हे चैतन्य स्वरूप आहे म्हणजे काय आहे रे? इट्स कॉन्शियस, इट इज इंटेलिजंट. And each and every atom, each and every particle, the smallest of the smallest of the small particle is intelligent and consciousness. त्याला चैतन्य स्वरूप असा शब्द आहे. हे वैज्ञानिक शब्द आहे तो. हे काही आपले माझे शब्द नाही इथे. मी कुठून तरी वाचले ते तुमच्या समोर सांगतोय. पण याचा थोडा अर्थ कळला आणि त्याचं चिंतन, त्याचं जीवनामध्ये एक प्रकारचं स्वरूप जाणून घेणं की व्हॉट इज द ड्युटी असा विषय येतो. परवा एक व्यक्ती भेटली, म्हणजे माझे मित्र आहेत ते. त्यांना मी प्रश्न विचारला होता परवा, काल एक पुस्तक आलं की ईश्वर म्हणजे काय, गॉड, व्हॉट इज गॉड, हु इज गॉड. तर मला ते एवढंच म्हणाले की बा ईश्वर ही शक्ती आहे, व्यक्ती नाही. वन वर्ड, ईश्वर ही शक्ती आहे अदृश्य, व्यक्ती नाही. व्यक्तीच्या स्वरूपात पाहायचं असेल तर त्याला रामकृष्ण परमहंस व्हावं लागतं. ते एक वेगळं शास्त्र आहे. पण हे सर्व चिंतन मांडणं हे भारतीय संस्कृतीचं सर्वात मोठं लक्षण आहे. हजारो लाखो वर्षापासूनचं चिंतन सोडा, पण हे सनातन, सनातन शब्द सोडा. हिंदुत्व म्हणजे भारतीय एकात्मता, मुस्लिम द्वेष नव्हे, पठाणच्या समोरच सांगतोय आणि त्याचा शब्द आहे. ह्या सर्व गोष्टी विद्यार्थ्यांच्या मनावर रुजवणं फार मोठी जबाबदारी आहे आणि मला वाटतं त्या दिशेने या संस्थेचं काम चालू राहील आपल्या माध्यमातून. पण यू मस्ट लर्न टू राईट, स्पीक, एक्सप्रेस, आणि तुम्ही चिंतन लिहिलं पाहिजे असं माझं मत आहे. आता वेळ अशी आली आहे की म्हणजे पेपरमध्ये लिहिणं म्हणजे प्रसिद्धी करताना व्यक्तीचं नाही, परंतु हे यू मस्ट एक्सप्रेस, यू मस्ट स्टँड ऑन द स्टेज अँड स्पीक द ट्रुथ अँड स्पीक द रिअल नेचर ऑफ व्हॉट मदर इंडिया स्टँड्स फॉर. धन्यवाद. Teachers who are studying from you every day. Thank you very much. And now I would like to invite and request the Honorable Vice Chancellor of MIT World Peace University, Professor Dr. R.M. Chitnis, to kindly propose vote of thanks. Good afternoon and namaskar. All good things come to an end, but today so fast. It's my indeed pleasure and privilege to be here on behalf of all of you to extend vote of thanks. You are aware that Foundation Day of our mother organization, Maharashtra Academy of Engineering, Education and Research, popularly known as MAEER, comes on 5th August every day. And what we do on that day, to keep the dignity and importance of the Foundation Day, we raise our MIT flag high and salute it. We did this year also. Today we are also having Teachers' Day celebration here. And I want to share with you the concept which our founder, president, always speaks. And can we call it academic social responsibility of 40 long years in his life. We all are proud for our founder chairman and his entire team who have been fulfilling their duties in such a monumental way for the last 40 long years. With their toiling, humongous efforts, dedicated service, and wholehearted support in imparting qualitative and value-based education for life transformation. They have shown us a path of much larger responsibility, that is of academic social responsibility. And let's all unanimously say that, sir, we assure you that we will move on this path and take MAEER to the next level, always. Isn't it our sacred duty to thank our founder chairman and all the trustee members sitting here on the dais, who are also teachers and torch bearers of this massive movement of value-based education. Let me formally propose vote of thanks to Dr. Karad sir, who also in his speech today share his dream, first promoting holistic education, that is our mantle, and a goal which says that American students will come here and
take admissions in MIT India. Sir also shared about his ideal, Swami Vivekananda, and also Ramakrishna Paramhans. If I can request you that let's all read it together and have a PowerPoint presentation with our students, and then we all will understand the importance of it. Dr. Karad sir, both hands folded, on behalf of all of us, we thank you for this wonderful speech today, as you always give. We also thank Honorable Executive President Rahul Vishwanath Karad sir, who also told us that new education policy is coming, and let us not stick to old rote learning. He always speaks of coming out of a particular mentality which has come from our earlier rulers, which were Britishers, and if we can relate it to the new education policy, which says 3 words that create students who can be having one of the feature called educatedness. It's a big story. You can read it in the white paper of the new education policy. Second, other than educatedness, it has said that can we have a higher cognitive learning aptitude within the students. And third, most important, which Dr. Karad sir has been saying many years, well-being of the society. Now, if we have to create our students in this university, these 3 things are going to be very, very important. And that was the crux of Rahul Karad sir. Rahul Karad sir, we thank you, both hand folded. And going to Dr. Mangesh Karad sir, who was very, very specific in giving, the changes which are going to occur in the future, and we should increase our capacity to cope up the change. Also, liberal structure in the education and design-centric approach. Dr. Mangesh Karad sir, we are grateful to you. On behalf of all of us, we extend thanks to you. We are also thankful for Dr. Darade sir, Dr. Pathan sir, Dr. Upadhyay sir, wonderful opening remarks by Dr. Pandey sir, all the awardees and their relatives, those who are here. Congratulations to all awardees. And we also thank all our teachers and staff here being in large number. We also thank all the invitees and representatives of print media, digital media, social media, and all those who have helped us in this particular endeavor of today. If last but not the least, in Marathi, I want to share, there is a very big poet in Marathi, Kavi Suresh Bhatt, एक दिग्गज कवी आहेत. त्यांच्या थोड्याशा ओळी कराड सरांसाठी ते त्यांच्या पर्सनॅलिटीला मॅच करतात. सुगंध सारा वाटीत गेलो मी कधीच दरवळलो नाही. ऋतू नाही असा कोणता ज्यात मी होरपळलो नाही. केला सामना वादळाशी त्याच्यापासून कधी पळालो नाही. सामोरं गेलो संकटांना त्यांना पाहून कधी पळालो नाही. पचवून टाकले दुःख सारे कधीच मी हळहळलो नाही. आले जीवन सुख जरी कधीच मी हुरळलो नाही. कधी ना सोडली कास सत्याची खोट्यात मी कधीच मळलो नाही. अशा डॉक्टर कराड सरांबरोबर आपल्याला काम करण्याची संधी मिळाली. थँक्यू. म्हणून पुनश्च एकदा सरांचे आभार. थँक्यू वन अँड ऑल. जय हिंद, जय भारत. Thank you, sir. Thank you very much. I actually wanted to steal that paper away, but you took it. It was so beautifully written lines and beautifully recited. Thank you very much. I would now like to request everyone, as we have reached the end of this beautiful day, the Teachers' Day celebration and the 40th Foundation Day celebration, we would be concluding with Pasaidan. But before that, let me take this opportunity to share something very important with you. On 15th, 16th and 17th of this month, an important movement that is going to take place once again on this campus. The 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad is happening. I'm sure you all know about it, but it is my humble and sincere appeal to please motivate your students to participate in large numbers. Why I'm saying this from this stage today? Because we have the presence of almost all campuses of MAEER's MIT group of institutions. So I would like to humbly request you
those who are especially here from other campuses, to please take this message back and share it with your students and motivate them positively to participate on 15th, 16th and 17th of September in the 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. Thank you very much. I request everyone to rise in your seats. We will have Pasaidan and then this program will formally conclude. I request everyone to fold their hands, close their eyes and participate in Pasaidan. Thank you. Thank you very much. I request all the awardees to kindly come backstage. I request all the awardees to please kindly come backstage and collect their awards. Please come backstage, please.